Kapitel 21, Schockierend Verandering. Es war das being eins goldenen Ungehuers, blendend hell, massig und machtig wie das eins göttlichen Tiers. Selbst im Tod umgab es ein furchtregend Aura, erfüllt von einem goldenen Glanz, der Ehrfurcht und Respekt einflosst. In diesem Augenblick sogen sich 100 wilde Bestien, über 100 wild Vogel und sogar mutiert Arten wie das Silberkrokodil, der Blutedler und die Purpurgoldschlange unwillklich Zurich. Sie wären von einer Art wilder Aura erschrocken. Schließlich rückte der Grundschuppenedler vor, gefolgt von mehreren anderen mutierten Bestien. Ein Arnolti eine Fueschub, ein ander einem Jagdund. Sie allherrschten über die Osseregion, doch bis auf den Grundschuppenedler gehorten sie nicht zu diesem Gebiet. Boom. Im einem lauten Gebrüll breitet der Asserschuppenedler sein gewaltigen Schwingen aus und schludet unsalig Stein und Trümmer umher, wodurch mehr als die Hälfte des Körpers des Ton nie enthüllt wird. Die anderen wilden Tiere folgten ihnen und stürmten gemeinsam vorwärts, wodurch ein chaotisches Felsgewirr entstand, das ander wild Vogel und Tier in panischer Flucht zurückließ. Ein blendens Goldens liegt erstrahlt und enthüllt ein gewaltiges, waagerecht liegens Ungeheuer. Es glich einem göttlichen lohen goldenen Drachenhornen auf dem Kopf, goldenen Schuppen auf der Stirn und einem schimmernden Körper, dessen Fell noch strahlender war als golden Seder. Dies war der Ton nie, ein wahres Uraltes Relikt. Obwohl sein edel Blutlinie nicht so rein und himmelsbezwingend war wie die seine Vorfahren, herrschte tief im Inneren des Gebirges unangefochten. Der Kadaver, denner Zuriclius, war sechs Metern lange nicht außergewöhnlich groß. Doch die Stock eins Tiers last sich nicht in seiner Größe kennen, dieser Ton nie vor uns ist der best Beweis dafür. Sein ganzer Körper glant wie reines Gold, obwohl tot, bläht sein Aura bestiehen, strahlt Wildheit aus, und das Goldin liegt erhält das gesamte Gebirge, selbst die Blätterfarben sich blassgelb. Ein uralter Ton nie, ein überaus machtiges Wesen. Brüllen, mehrere seltsame Bestien und wild Vogel wie der Azerblau Schupnedler, der Leopard und der Feuerwolkenkeilen Griffen als ersteren, nachdem sich vergewisset hatten, dass es sich tatsächlich den Schutz des Ton nie handelte, und nun kämpften im aller Markt. Klirren, der Leopard stiess einen langen Schrei aus, und aus seinem Rücken schoss ein silberner Lichtpfeil wie ein Blitz hervor, musst ein urzeitliches Symbol in sich tragen. Plumps, ein weiteres riesiges Tier schrie sofort vor Schmerzen auf, der Lichtpfeil war unglaublich scharf, durchbohrt sein Brust und gab den Blick auf sein verletzten inneren Organ frei, aus denen Blut strömt. Der Azerblau Schupnedler erhob sich als erster in den Himmel und startet einen rasenden Angriff nach Anten. Ein blauer Mond strahlte ein unheimliches Leuchten aus, das über Baum und Felsen fegte und ein wildes Tier augenblicklich in zweifelhaften spultet. Hat einen makellosen Angriff gestartet, der nur darauf abzielt, die stärksten Bestien zu töten. Die verbleibenden 100 stellten im Grund kein Problem dar, schier Anzahl war kein Bedrohung. Das Gebiet verwandelt sich augenblicklich in ein Blutbad. Riesige Bestien stürmten angestem vorwärts, rissen den Swan und wollten Fleisch dem kostbaren Blut verschlingen. Mehrere dominante Bestien brüllten vor Wort. Auch der Azerblau Schupnedler machte kein Ausnahme und startet einen Angriff, sie aufzuhalten, was ein heilloses Chaos auslost. Zwitschen, plötzlicher Tonte ein schriller Schrei, der jeden erschrecken ließ. Ein Purpurn-Rat von der Groß 1 Mühlsteins sprang auf und landet direkt auf dem Rücken des Azerblauen Schupnedlers. Tant Azerblaue Schupnedler, sei vorsichtig, rief die klein Rat. Laut der purpurnen Rat stellte der Azerblau Schupnedler die größt Bedrohung dar, daher wollte sie in zuerst ausschalten. Unerwartet sprang sie plötzlich über 30 Meter hoch, begleitet von einem furchterregenden Geräusch. Ihr Groß war im Vergleich zum Azerblauen Schupnedler sehr klein, aber ihr Angriffskraft war enorm. Im einem einzigen Hieb riss es mehrere Pfund Fleisch vom Rücken des Azerblauen Schupnedlers und durchbrach dabei unerwartet die grünen Schuppen. Der Kleinjung schrie leise auf und entfesselt sein Wohlkraft. Der silberne Mond setzte sich in Bewegung, die Violett Rat zu verfolgen. Obwohl wütend, ville der Azerblau Schupnedler nicht die Beherrschung.
Wust, das in den fernen Bergen ein Rattenkönig horst, der Bestien in Angst und Schrecken versetzt und jagt auf Metalbestien markti. Sein Zahn und Klauen wären im Stand, als süße Storen. Der ganz Körper des azeblauen Schubnädlers lügtet auf, verschlungene Symbol breiteten sich blitzartig über seinen Körper aus und fesselten die Rat augenblicklich. Wollte sie mit dem joseitlichen Schotz vernichten. Ortscher how handelte und nutzte den silbernen Mond, den unbeweglichen Rattenkönig zu verfolgen und nach ihm zu schlagen. Doch ein Lords Klirren holte weiter, und es gelang ihm nicht, in zu spalten. Der klein Jung erschrak, riss die Augen auf und rief, oh nein, noch ein Schlag, Klirren, Klirren, von Ken Spruten, als der silbern Mond unaufhörlich auf den Rattenkönig einschlag und das Klirren wiederholt. Die Haut des Rattenkönigs war endlich aufgerissen, Blut spritz, doch die Nocken darunter waren hart wie ein Schotz, und dringlich. Der klein Jung gab nicht auf. Sobald der erste silbern Mond wirbelst, beschwor einen zweiten und schlag unerbittlich zu, bis schließlich ein Nacken zu hören war. Im selben Augenblick brach ein Teil der Nocken des Rattenkönigs und verletzt ihn schwer. Boom, gleichzeitig entfesselt das Symbol, das der Azeblau Schubnädler entfesselt hat, sein Markt und fügte dem Rattenkönig unsalig schrecklich Blutwunden im ganzen Körper zu, verletzt ihn schwer und ließ in den Felsen hinabstürzen. Damit war ein dominantes Tier getötet, und es gab nun kein Tier mehr, das den azeblauen Schubnädler bedrohen konnte. Beschleunigte schnell und wollte warten, bis der Kampf an ten fast vorbei war, bevor nicht angriff. Tatsächlich zogen sich nach einer Kampffront nicht nur der azeblau Schubnädler, sondern auch die anderen dominanten Bestien zurück, nicht von den anderen überrumpelt zu werden, was zu einem Pat führte. Plötzlich aufnieten sich die Schuppen des azeblauen Schubnädlers, nur sich dann blitzschnell wieder zusammenzusehen, als wäre etwas furchterregendem begegnet. Stürzte sich mit unglaublicher Geschwindigkeit herab und klammert sich in die Berge und Wälder. In diesem Moment spürte das Kind ein eisig kalte hinter sich, als wäre es in ein Eishol gefallen. Dieses Gefühl verschwand erst allmählich, als der azeblau Schubnädler seinen unglaublich schnellen Flug fortsetzt. Was war das? Fragt Kapitel 22, Ton nie. In den Wolken zitterte der azeblau Schubnädler, Angst ergriff sein Herz. Ton nie war nicht tot, und erst vor wenigen Augenblicken hatten sie im seinen Kadaver gekämpft. Wie schrecklich. Ha, wie ist wieder zum Leben erwacht? Fragte sich das klein Wesen und kratzte sich verwirrt im Kopf. Brüllen. Ein ohrenbetäubendes Brüllen holte durch den Wald. Der Dämonenaf brüllt wütend auf, sein Arm war abgerissen, was ihm unerträglich Schmerzen bereitet und Blut herverströmen ließ. Mit dem verbliebenen Arm griff und versetzt dem hochaufregenden goldenen Biest einen Schlag. Ton nie, der kein bisschen gilt außer, schüttelte seinen Körper und tauchte augenblicklich 100 Meter entfernt wieder auf. Boom! Mit einem einzigen Schlag zermalmte der Dämonenaf mehr als die Hälfte des verbliebenen Felsens, sein göttlich Kraft ließ Berge und Wälder erbeben. Nachdem sein Ziel verfehlt hat, gab nicht auf, sondern sprang 200 Meter hoch, sein Flügel auszubreiten und zu entkommen. Obwohl es wütend war, wusste es, dass es dem Swan nicht gewachsen war. Die goldenen Augen des Swan waren eiskalt, sein ganzer Körper hüllte sich in Rauch und Nebel, wie ein Tausendmeer, begleitet von einem goldenen Blitz, der mit einem lauten Null den Rücken des Dämonenaffen traf. Brüllen, brüllt der Dämonenaf, sein Körper zitterte, Blut spritz Meter hoch. Hat ein weitere schwer Niederlage durch die furchterregend göttliche Technik des Swan erlitten, ein klaffens, blutiges Loch tat sich in seinem Rücken auf. Der mächtige Dämonenaf fiel augenblicklich zu Boden, sein Maul weit aufgerissen wie ein blutgefülltes Becken, das ein Jebis blitzender weißer Sahn enthüllt. Griff mit seinem verbliebenen Armen, sein ganzer Körper blitz von Symbolen auf, die ein mächtige Schutztechnik entfesseln sollten. Auf der anderen Seite tobte der flammend Furox en Dämon, dessen ganzer Körper rot wie Feuer war, ebenfalls, Symbol blitzten über seinen ganzen Körper auf. Es wollte sein Leben nicht im Kampf gegen den Loendemann riskieren, sondern den Belagerungsring durchbrechen und floh daher zunächst. Doch der Loendemann war zu furchterregend.
Sein goldenen Organ int Fesselten zwei Lichtstrahlen, begleitet von Donner, die den Feuersaudamen trafen, sein Symbols schmetterten und schrecklich Blutflecken auf seinem Körper hinterließen. Brull, der 30 Meter lange Feuersaudamen brüllt wütend, sein ganzer Körper von Flammen umhüllt, sein Feuer lodet lichterloh. Stand aufrecht, sein Maul weit aufgerissen, und spite einen gleißenden Strahl, der den Felsenberg zu glühender Lava verbrannte und als auf seinem Weg verschlang. Dieser Einschlag verwandelt unsalig Wildtier und Raubvogel in Oscher, unfähig, Ochner einen einzigen Schmerzensschrei auszustoßen. Der Ton nie brüllt, sein Strahl wird starker, sein Licht blendet. Die gesamte Bergkette verwandelt sich in ein gelbes Meer, Wolken und Rauch wirbelten wild und versperrten den Blick auf die Hoa. Hoch über den Wolken murmelt das Kind vor sich hin, die Ton nie torschten ihren Tod vor, ihr Feinde zu vernichten und lockten den Dämonenaffen und den Leitrachsendemen absichtlich hierher. Wahrlich, es ist ein Intelligenzvolk, weitaus klügerer als viel ander, der Achsendemen brüllt, Hoa verdunkelte den Himmel, Wolken und Blitz suckten. Der Ort geriet in Aufruhr, uralte Bestien prallten aufeinander, Gebrüll erschüttert Himmel und Erde und ließ die groß Wildnis erbeben. Mysteriös Symbol bedeckten die Körper des Swanenei, des Dämonenaffen und des Feuerochsendämons und strahlten intensiv Hitze wie fliegend elektrisch Schlangen aus gewaltig Kraft Riss und Zeris, wind sammelten sich, ein mächtig Technikstand kurz vor dem entfalten. Boom, ein ohrenbetäubendes Drohnen holte weiter, wie Donner und Blitz, die vom Himmel herabfuhren. Strahlender Glanz erfüllt den Himmel, Rauch und Wolken breiteten sich aus, Blitz und Feuer verflockten sich. Der Swanenei, der Dämonenaff und der Feuerstierdämon prallten erbittet aufeinander, Berge explodierten, als stand das End der Welt bever. Plumps, der Dämonenaff ward zerseet geschludert und störste aus dem goldenen göttlichen Licht. Sein ganzer Körper war mit Blut bedeckt, unsalig Knochen gebrochen, doch entkam schließlich der Rauchwuck, die den Swanenei umgab. Plumps mit einem lauten Gebrüll kragte sein Fuß auf den Boden, sein dämonischen Flügel breiteten sich weit aus und ersüten einen Wirbelwind, der einen himmelfüllenden schwarzen Nebel mit sich trug und tief in das Dämonengebirge stürmte. Hat nicht nur einen Arm verloren, sondern sein inneren Organ waren zerschmettert und unsalig Knochen gebrochen. Musste sofort einen sicheren Ort finden, sich zu verstecken und zu erholen, denn wenn in sein alten Feinde fanden, würde mit Sicherheit sterben. Boom, der Feuerstierdämon brüllt, sein schwerer Schrei ließ die Berge ersitten. Sein ganzer Körper war blutüberströmt, warender verzweifelt versucht, sich zu befreien. Das wütend Feuer farbte den Himmel purpurrot, zersplitterte einen Berg und zertrampelte Felsen, als es tief in das Gebirge rast. Nur ein einziger Ton nie blieb zurück, sein ganzer Körper in schillerndem goldenem Fell, den Kopf zu einem langen, erdbebenartigen Gebrüll erhoben. Der Wind bebte über den Boden wie ein göttlicher Sturm, riss Gras und Dornen aus, brach Baum und ließ Felsen herabstürzen, ein Bild des totalen Chaos. Die kalten Augen des Ton nie musterten die überlebenden Creaturen, ein tiefes Knurren entfuhr ihnen. Erst dann schienen sie ein Atempause zu finden, hielten auf und flohen in all Richtungen, im Menü zu verschwinden. Tatsächlich waren Act von Zen wilden Bestien dort umgekommen, besonders nach Tonges Kampf mit dem Dämonenaffen und dem Feuerochsendämon, der sich weit verbreitet und viel Opfer gefordert hat. Die Berge und Wälder lagen still die Lava war erkaltet und hat nur noch frisches Blut auf dem Boden hinterlassen. Der Alt Ton nie stand allein sein kolossaler Körper wie ein Gottheit, umhüllt von einem Heiligenschein. Workte einsam, der Glanz in seinen Augen verblasst langsam, ein Rinnsel Blut qual aus seinem Maul, ein schrecklicher Anblick. Schließlich erstrahlt sein ganzer Körper in einem Lichtblitz und stürzte mit einem lauten Kratschen zu Boden. Ist wieder tot. Ist es diesmal wirklich so weit? Auf dem Rücken des grünschuppigen Adlers riss das Young Wesen die Augen auf und sagt, ist nun endgültig zu alt, sein Leben hat sein End gefunden. Shade, das die Falle, die gestellt hat, seinen Feind nicht töten konnte, ein Blitz huschte über die Augen des Grünschuppenadlers, wollte herabstürzen, fürchtet aber, Tony sei noch nicht ganz tot.
In diesem Fall where es selbst Mord. Die Bergregion war gespenstisch still, niemand wagte sich zu nähern. Al will den Tier wären von Ton nie verschucht werden und wagten nicht zurückzukehren. Wie viel Meilen sie geflohen wären, wusste niemand. Tant ton lan ung, Ton nie ist diesmal wohl wirklich tot. Lass uns nachsehen, flüstert Schahau. Der Wind heulte, und grün Schuppen blitzten in den Wolken auf. Kapitel 23, der Feind. Die Sonne ging im Westen unter und torchte die gesamte Bergkette in ein Leuchtens Rot. In der Dämmerung herrschte Ruhe und Frieden. Als wir uns dem Steindorf näherten, gab es nicht mehr viel Wildtier, die es am Rand des Gebirges lag und daher relativ friedlich war. Endlich sind wir fast zu Hause, seufzt der klein Jung erleichtert. In diesem Moment stürzte der Grundschuppenadler herab. Sein Flügel hatten mehrere hoch aufregend Baum am Gerissen, war zunmend erschöpft, sein Wunden bluteten unaufhörlich dunkles Blut, und konnte sich nicht lange halten. Tant, holt durch. Wir sind fast zu Hause, ermutigt in der kleinen Schahau. Einem langen Schrei gab der Grundschuppenadler schließlich auf. Der gigantische Körper stürzte ab, Blätter flogen umher, viel Uralti Baumbrachen und zahlreich Großbaum wurden zerstört. Glücklicherweise glitter herab, anstatt senkrecht in die Tief zu stürzen, ein Sturz aus großer Hof hat Sicherheit zu Sehnenbrüchen und Nockenbrüchen geführt. Einem lauten Kratschen stürzte der Körper des Ton nie unter den Klauen des azeblauen Schubnadlers zu Boden und zersplitterte Großfelsen im Wald. Folgte der gewaltige Körper des Adlers, der im Gebüsch landet. Auch der klein junge dem purpurroten Horn stürzte ab. Zum Glück war klein, aber kraftig und konnte das mehrere Meter lange Horn rechtzeitig zu Boden werfen, wodurch es sich nicht verletzt. Tant, geht es dir gut, rief der klein Schahau, sprang auf und rannte zum azeblauen Schubnadler. Der Zustand des Nachkommen des Uralten Dämonenvogels war verzweifelt. Blut strömt tint aus der Wand und verströmt einen widerlichen Gestank, war wollig erschöpft und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Der azeblau Schubnadler hob den Kopf und stieß einen langen Schrei aus der durchdringend Schrei, der Felsen splitten ließ und selbst dem Jungen Schahau in den Ohren schmert, ließen sich schnell die Ohren zuhalten. Blätter wirbelten in einem chaotischen Jetos am sie Herum. Wenn Tant Schmerzen hat, schrei ihn fast lauter, schrei ein paar Mal lang. Wir sind jetzt ganz nahem Steindorf, die Peng und Xiaoqing werden uns bestimmt hören und den Clanführer holen. Der Jung Jing zu dem purpurroten Horn, schnitt ein großes Stück Fleisch ab und bot es dem Grundschuppenadlerin. Tant, sagt ich hab gehört, dass das Horn eins Geisternaschons entgiftend wirkt. Dies ist das kostbar Blut aus dem Horn einer joseitlichen Species. Auch wenn es von einem Buffel stammt, konnte es trotzdem etwas bewirken. Der Jung stopfte das Fleisch in den Schnobel des Grundschuppenadlers und half ihm, ihn zu schließen. In diesem Moment wurden die Augen des wilden Vogels wei scher, als wäre es sein eigenes Kind. Die Nachkommen des Uralten Dämonenvogels besitzen eine extrem hohe Intelligenz. Tant, bitte hab geduld, Großvater, der Clanführer, wird bald hier sein. Die sieht Virgin langsam, und aus der Fern holte das Gebrüll von Tyren weiter. Das klein Kind machte sich Sorgen und fragte sich, ob die Bewohner von Steindorf die Schrei des grünen Schubnadlers gehört hatten. Wenn allein zurückkehrt und ein wildes Tier in Angriff, wird der grün Schubnadler in seinem jetzigen Zustand sicher sterben, konnte sich nicht wehren. Selbst wenn sie es nicht gehört haben, wird Großvater, der Clan-Chef, jemanden schicken, der uns hilft, eines Dorf zurückzukehren. Hab geduld, Tant, holte noch ein bisschen durch, als wird gut, ermutigt das keine kindliche Stimme. Das tief Gebrüll der Tier war fast und in der Fern war ein Rascheln zu hören. Die untergehende Sonne war verschwunden, und der Himmel war trüb, dies Bergregion wirkte ungewöhnlich dunkel und unheimlich. Tant, iss noch etwas von dem kostbaren Blut, but der klein Jungen und gab ihm ein weiteres Stück Fleisch vom Fuchsendamen. Plötzlich sträubten sich dem Jungen die Haare, unter which schnell aus ein kalter Eisenpfeil sichteren Szene Kali vorbei, ein lauter Null holte durch die Felsen.
Erst jetzt drang das ohrenbetorbend Geräusch des Winds zu im Durch die Luft. Der Pfeil war unglaublich schnell, weit schneller als der Scholl, sein wuckt erstaunlich. Hat der Jung nur einen Augenblick langsamer reagiert, wäre Durchbohrt worden. Ein weiterer Blitz kalten Licht suckte auf, und ein zweiter Pfeil schoss auf ihn zu. Der Jung wich aus, und mit einem dumpfen Geräusch spritzt grünes Blut heraus. Das Stück Fleisch, das dem Grundschuppenadler geben wollte, war Durchbohrt. Was für eine Verschwendung. Es einem sterbenden Tier zu geben, ist schlimmer, als es an zu lassen, schallte ein vulgär Mannesstimm. Du bist es, der verängstigte und wütend Jung sah die Lüt aus dem Dorf bei, und der Bogenschütz war Jagdführer. War etwas zweieinhalb bis 2 Meter groß, mit prallen Muskeln und seinigen Adern wie Schlangen. Im Damalicht erschienen etwas 20 Personen, die mit einem kraftigen Bogen bewaffnet und mit Eisenpfeilen direkt auf das Kind gerichtet. Wütend rief das Kind mit geweiteten Augen, letztes Mal hat mein Steindorf gehen lassen, und hat einen Eid geschworen. Und jetzt wollte mich schon wieder töten? Was für ein susses kleines Kind. Ist ein Eid wertvoller als der Körper eins Swan ni oder vergleichbar mit dem Horn 1 Wesens, spottet ein Mann mittleren Alters aus dem Dorf bei. Sich ein Silbens liegt sagte in all Richtungen. Das Kind sagt nichts mehr, hob beid Hand und erschiff einen blendenden, schimmernden Mond. Das Silben liegt floss herab, wie ein wahrer, göttlicher Mond, der vom Himmel herabstieg. Es hielt den Mond fest und stürmte auf die Lüt zu. Wenn Vernunft nicht half, blieb nur der Kampf. Obwohl es noch ein Kind war, hat es von Erwachsenen viel geschickten über die schrecklichen und brutalen Begegnungen mit wilden Bestien in der großen Wildnis gehört. Nun betrachtet das Kind dies Kreaturen als Wildbestien, nicht mehr als seinsgleichen. Es stürmt vorwärts, will es bekämpfen, Tant Chinglin Ying zu beschützen. Denn in seinem Hazen sind dies Lüt jetzt noch weniger gutig als Tant Chinglin Ying, die immer so wild ist, und verdien kein Mitglied mehr. Sich. Eisenfell regneten wie ein Sturm herab, jeder einzelne mit einer wuckt von mindestens 450 Kilogramm, unglaublich verstregend. Selbst ein riesiges Tier wird von ihnen getötet werden. So viel Menschen, die gleichzeitig auf ein Kind schossen, das war extrem kaltblütig, extrem rücksichtslos, one die geringste Skrupel. Altrugen ein kaltes, grausames Lächeln. Klirren der Silben Mond bewegt sich und riss ein Reihe von Eisenpfeilen vom Himmel, das Geräusch, als ob selbst die Eisenschaften acten. Ocher konnte dem nicht standhalten, zerbrach wollig kein Koltung, obwohl nur ein Kind ist, tragt ein semachtiges Artefakt bei sich. Last uns zusammenarbeiten und inertischen, rief ein stammiger Mann. Der Silben Mond grollt und wirbelt über den Bergen und Walden. Dem Mann, der eben noch gerufen hat, wird Schulter und Arm abgetrennt, Blut spritzt heraus, und fiel schreiend zu Boden. Dieser Bengel ist wirklich mächtig. Schnell zurück. Wirft die Eisenspeer, rief der Anführer der Jagdgruppe aus dem Dorf bei und befahl seinen Mannen, sich Kapitel 24, Gemetzel. Die Sonne ging unter und torchte den Bergwald in ein dunkles, dustes Licht. Im Schatten starrten viel Augenpaar aufmerksam. Blutgeruch lag in der Luft und lockte Wildbestien an. Zum Glück befanden wir uns in einem abgelegenen Gebiet, so dass kein besonders furchtregenden Kreaturen zu sehen waren. Ein gestriftes Tigerinsekt rannte vorwärts. Sein gefleckter Körper ähnelte einem riesigen, gefarbten Seidenwurm, wie legt 5 oder 6 Meter lang, mit einem wilden, furchtregenden Tigerkopf. Dieses Tigerinsekt rock den Duft des uralten Warren Bluts und wollte den Körper des Swan beißen. Plumps, der Jung schludert seinen Eisenspie und durchbohrt den Kopf des Insekts. Ein markerschütternder Schreier tonte, Blut spritzt überall hin, der gestreifte Tigerwurm rollte über den Boden und verendit bald darauf. Lautlos stürzte ein riesig Schlange, so dick wie ein Wasserfass, von einer Klippe herab. Breitet ihr Flügel aus, ein stechender Wind stocker in die Nase, und als nahe kam, öffnet ihr Blutrots Maul und bis zu.
Klur, angesichts dieser wilden Schlange wagte der Jung es nicht, sie zu unterschätzen. Setzte sofort seine Silbermann-Technik ein und spaltet sie wie einen Regenbogen in zwei Hälften, Blut spritzt überall hin. In kürzester Zeit hat sie bereits 6 oder 7 Monster getötet. Which nicht von seiner sieht und beschutzt den Grundschuppenadler. Aber wenn das so weitergeht, werden wir bestimmt Wildbestien tief in den Bergen und Locken, die Lüt ausdem Dorf beikommen bald. Großvater, Clanführer, hatte den Schrei des Adlers Haie nicht gehört, fragte der Kleinjung besorgt. Konnte fliehen, aber konnte den Grundschuppenadler nicht im Stich lassen. Der Wildvogel flog erschrocken auf, und der Kleinjung blickte plötzlich auf. In diesem Augenblick prasselt ein hagelkalter Eisenpfeil auf ihn herab, auf seinen Körper gerichtet. Todliche Absicht lag in der Luft und zerriss das Lob. Bei so vielen Eisenpfeilen war selbst ein riesiger gehornter Elefant von Locken durchsiebt. Der Kleinjung stieß einen Kutschlaut und stieß einen Stromlebensenergie seinen Nusten. Sein ganzer Körper leuchtet ineinander verschlungenen Symbolen. Der silbern Mond stand wie ein scharf Klinge vor ihm, sein Glanz holte weiter. Unaufhörlich prasselten Eisenpfeil herab, durchtrennt, und türmten sich augenblicklich zu Boden auf, kalter, metallischer Glanz verstregend. Lüt von bei, zwingt mich nicht, rief der Jung. Sein Augen waren rot, die mehrere Eisenpfeil die Wunden des grünen Schupnadlers getroffen hatten. Der Pfeilhagel hat aufgehört. Allen Richtungen erschienen über 100 Menschen, umringten den Jungen der Fern und starrten gebannt auf den Swan und sein Perperotis Horn, Atemjing schwör. Auch wenn sie es noch nie zuvor gesehen hatten, was jeder, der in dieser großen Wildnis lebte, wie kostbar das Blut der Uralten-Species war. Kleiner, die Überrest dieses Swan sind ein Schatz, du kannst sie nicht behalten. Sie vernünftig und gär, wir wollen dir kein Schwierigkeiten bereiten, ein alter Mann im sanftem Gesichtsausdruck sagt, der Jung war wütend. Und Chinglin Eagle hatten nur knapp überlebt, den wertvollen Körper des Swan zu bergen. Gerade als sie in Zürich Nachschützungen bringen wollten, versperrten ihnen dies Lüt den Weg und wollten den Taigu die Jong stehlen. Wie konnten sie das nur hinnehmen, balti die Faust und sagt, du bist zu weit gegangen, mein Jung, so ist das Leben. Wir all kämpfen in dieser großen Wildnis. Nicht rücksichtslos gegenüber anderen zu sein, bedeutet, so rücksichtslos gegenüber uns selbst zu sein, der Hauptling von bei Sufst und Riet, bilditschend gär. Der Kleinjung funkelte ihnen, sagt nichts und wartet auf die Ankunft der Lüt aus'scher. Oh, das ist ein Schock. Ich hat nie gedacht, dass es ein echter Azerblauer Schupnadler ist. So ist dacht es wär ein Streifenschuppenvogel. Hat nie gedacht, dass sich so ein mächtiger Vogel dem Dorfsche unterwerfen wird. Es ist wirklich verstregend, der Hauptling des Dorfs bei Übertrieb nicht, seine Stonen kam von Hasen. Sagt, es ist schade, dass so stark vergiftet ist und im Sterben liegt. Als hau das hort, traten ihm Tränen in die Augen. Kanti, wie schlimm es den blauen Schupnadler stand. Der Hauptling des Dorfs bei so seinen Gesichtsausdruck, nift die Augen zusammen und sagt, wie schade, sonst wäre wirklich genauso gut wie das Geisteropfer. Warum schicken wir ihn nicht fort, im das Leiden zu ersparen, wagt es? Fragte der Kleinjunge mighty hochgesogenen Augenbrauen, ballte die Faust und schützte den blauen Schupnadler. Haha bei Li Ching, der Hauptling des Dorfs bei, lacht und sagt, du scheinst wirklich ein Gutskind zu sein, gutherzig, dass du diesen wilden Vogel nicht im Stich lassen kannst. Dann wird sein Blick kalt, und winkte ihm mighty der Hand, schießt fehl. Totet zuist diesen blauen Schupnadler, die Bewohner des Dorfs bei waren verbluft, sogeten aber nicht und gehorchten dem Befehl. Fehl prasselten auf die Wunden des blauen Schupnadlers herab, ein unaufhörliches Pfeifen erfüllt die Luft. Dem kleinen Jungen traten die Augen rot in die Augen, und setzte all sein Kraft ein, die Fehl abzuwehren. Im dem Silbermond fegte die Eisenpfeil in all Richtungen und schützte so den Nachkommen des Uralten Dämonenvogels.
Doch der Azeblau Schubnadler war zu groß und MIT so weilen wunden konnte sich nicht gegen Alverteidigen. Der klein Jung which hinunter AUS, wird die Angriff MIT dem Silbermond AB und Schwitz heftig vor Erschöpfung. Inzwischen hatten die Bewohner des Dorfs bei begriffen, das Hauptling bei Liching die Sen will den Vogel benutzt, den Bengel aus dem Steindorf zu bandagen und in Nack und Nack zu erschöpfen, damit in den Leichterschießen konnte. Hauptling, wolltest du den Bengel nicht einfach gehen lassen? Fragte der Hauptling. Das habe ich nur gesagt, weil ich Angst hat, Wort entkommen. Zu wissen, was im wichtigst, macht es einfacher, MIT im fertig zu werden. Dieser Jung hat so viel Potenzial, was wird erst aus im werden, wenn erwachsen ist. Natürlich müssen wir in MIT alle Markt toten die dicken Eisenpfeil, die kalt glanzten, pfiffen. Jeder Pfeil war unglaublich groß und kraftvoll und brach oder nun groß Baum in der Nähe des Azeblauen Schubnadlers. Das erschöpft kein Wort sich verzweifelt, bis die Zahn zusammen und beschwers way mond, doch es war immer noch schwer, den Azeblauen Schubnadler zu schützen. Plumps, der Eisenfiel Dirchbord sein Wand und ein dicker Blutstrahl spritz heraus, sodass sich der Nachkomm des uralten Dämonenvogels vorschmerzen wand. Sein Körper zuckte leicht, sein Organ waren voller Wut und Trauer. In diesem Moment konnte es sich kaum bewegen, sonst hatten dies Lutes nicht gewahrt, sich im Sühne hören. Klirren, klirren, der Pfeilhagel wird starker, und das kein versucht verzweifelt, in abzuwehren, doch für Kapitel 25, Schatzartefakt. Der Zahn des schneeweißen Tiers verwandelt sich in leuchtend Partikel. Göttliches Licht schossen wie Sternschnuppen über den Himmel, wunderschön und blendend, aber auch von einer furchterregenden Aura umgeben. Ein silberner Mond ging auf und schien in der Luft zu schweben. Sein Licht spiegelt sich schimmernd im Meer und schuf ein friedlich, ruhig Atmosphäre. Doch ein ohrenbetäubender Null zerriss dies still. Bei Fong duelliert sich MIT dem Jungen. Der ein benutzt ein Schatzartefakt, der andere die Technik des joseitlichen Schutzes. Ein blendender Lichtrogen wirbelt her, das Klirren holte unaufhörlich weiter, der gesamte Bergwald erbebte. Insgesamt 42 leuchtend Partikel flogen her und vereinigten sich zu einem Meteoritenschauer, unbeschreiblich hell und doch ein todlich Waff. Ein Zischen. MIT ohrenbetäubendem Gebrüll stürmten sie vorwärts, zerfetzten Gras zu feinem Staub und durchdrangen selbst 6 oder 7 Meter lange Felsen wie Sib, nichts war unaufhaltsam. Der Blick des Keins war entschlossen, es entfesselt zwei silbern Mond, einen sam Schutz seines Körpers und den anderen, der von Angriff und MIT einem ohrenbetäubenden Klirren auf die leuchtenden Partikel traf. Dieser Kampf glich einem Götterkampf, wunderschön und blendend. Ob silbern Mond oder Lichtrogen, sie warfen ein göttliches Licht, erleuchteten die Umgebung, strahlten einen Heiligenschein aus, und Strom glückverheißender Energie stiegen empor. Glückverheißend Energie, grob gesagt Energie, die Glück bringt, oder Glücksenergie, wie Rauch, aber nicht Rauch, wie Wolken, aber nicht Wolken, Farb unbekannt, Jerek unbekannt, stellen es sich vor nach Dutzenden von zusammenstoßen zerbrach ein silberner Mond, doch das kein setzte in schnell wieder zusammen und behielt die beiden Mond, die gegen den Lichtrogen prallten. Am Morgen zuckte göttliches Licht auf und und breitet sich in all Richtungen aus Boom. Ein ohrenbetäubender Krog. Das Licht prallte zu bei Fongs Handgelenk zurück und verwandelt sich in ein Kett von Tiersahnen, jeder einzeln strahlend weiß, so schon, dass es einem Angst einjagt. Diese Shots war furchterregend anzusehen, totit lotlos, war schwer abzuwehren, und doch war sein Aussehen so exquisit und schon, dass auf den ersten Blick nicht wie ein Massenvernichtungswurf wirkte. Du benutzt keinen Shots, du benutzt Nockenschriftkraft. Rief bei Fong entsetzt aus, sein Gesichtsausdruck veranderte sich zum ersten Mal ein so junges Kind, das über solch mysteriös Markt verfügt, war wahrlich beängstigend. Oh mein Gott! Die Bewohner des Beidorfs in der Fern starrten fassungslos, jeder blickte das Kinden, als wäre es ein Monster, Eierhasen voller Sorg und Angst. Bei Fong, totenschnell, lassen auf keinen voll überleben, rief bei Lee, der Hauptling des Beidorfs. Kleiner Bengel, pass auf, das ist ein Schotz, der von ihrem Geistermedium überreicht wird.
Als Diocese Medium noch lebte, konnte auch one die Nockenschrift verwendet werden, wherein auch immer erhielt, konnte sein Markt ebenfalls besitzen, erinnerte Jünfung in und giftet den Grundschappenedler rasch. Runen huschten von seinem Arm bis mit seiner Hand, warende medisen aus der Flasch auf die Wunden trofelte. Diesmal lasser ich dich nicht angescoren davonkommen, nach all dem, was Deutsch gemacht hat, während die Augen des kleinen Bengels wollen setzen, sein Faust geballt, sein Stimm entschlossen und fordernd. So ein junger Bengel, und schon fähig, die geheimnisvoll Macht der Nockenschrift zu beherrschen. Selbst unter den großen Stammen wurde als ein gewaltiges Genie gelten bei Fungs Gesichtsausdruck werfenstert sich, sein Augen eiskalt, sein Stimm von grausamem Lachen durchzogen. Shade, dass du nicht lange leben wirst, ein lauter Null holte weiter, und die Zahn des Ungeheuers flogen ernut auf, sie struten sich dann und verwandelten sich in leuchtend Partikel, die brüllend auf das kein Zustürmten. Diesmal formten die leuchtenden Partikel ein wolfsartiges Monster, das wild lostürmt, die großen, glanzenden Kiefer weit aufgerissen, berät, das kein Zuverschlingen. Asterisk der silbern Mond wirbelt und stürzte sich auf das Ungeheuer. Mitten im Gemetzel strahlten friedlich, göttlich Mondlichtstrahlen nachkossen. Die beiden Kräfte prallten aufeinander, Funken sprühten. Welch machtig Magi. Sie kann es sogar im einem Schatzartefakt aufnehmen, wahrlich erstaunlich. Dieser kleine Bengel ist so stark, kann die Genies der großen Clans tatsächlich unterdrücken, wie fürchte Regent der Dorfforster von bei war schockiert und nun noch entschlossener, Schahausu toten. Die Feindschaft war besiegelt und konnte nicht beschlegt werden, nur wenn diesen Bengel totet, konnte ruhig schlafen. Asterisk ein himmelhoher Feuersturm brach los, und das Wildbeest sehr viel in sein Einzelteil, scharf Klauen, ein breit, blutgefüllt Schnauz, ein bronzener Kopf und ein stahlener Rücken. Dies Tails struten sich und bildeten Lichtpartikel, die den Jungen angriffen. Diocese Artefakt, bestehend aus 42 Tiersanen, konnte sich sowohl sammeln als auch auflösen, und sein vielfältigen Angriffsmethoden machten es schwer, sich zu verteidigen. Der Jung konnte im Moment nur zwei silbern Mondringent fesseln und mute sich dagegen zu halten, während das Artefakt des Gegners aus den noch eins Geisteropfers gefertigt und unglaublich mächtig war. Mal sehen, wie du dich west, rief bei Fong Leser und rezitiert die Geheimbeschwörungsformel, die ihm der Geistermeister beigebracht hat. So kontrollierte die Tierzahn, die sich in Lebensekte Waffen, Klauen und Tierkopf verwandelten. Kieng Geg. Der Silbenmond stürmte vor und schlag nach den Klauen und der breiten, blutgefüllten Schnauz. Es folgte ein heftiger Süßemenstes, dann explodiert einer der silbernen Mond plötzlich in Silbenpartikel und zerstreut augenblicklich die anderen Lichtpartikel. In der Fern which bei Fong entsetzt zurück, der Bengel nutzte die selten Gelegenheit, in anzugreifen und in als erster zu töten. Ein Lichtstrahl verwandelt sich in einen fliegenden Schild, der bei Fong schützte. Ruhig sagt du glaubst wohl, du bist schneller als ein Schotz. Der Bengel antwortet nicht und startet seinen Angriff. Zwei silbern Mond flogen empor und schlugen auf bei Fongs Körper ein. In diesem Moment schwebten 42 Bestien an, die ein blendendes Licht ausstrahlten. Sie vereinigten sich zu einer Kampfrüstung, die bei Fong am Halt. Der unerbittliche Hieb der silbernen Mond schien plötzlich undurchdringlich, weil des Wolfbestiensan vereinigten sich zu einem schimmernden, unglaublich robusten Lichtmantel. In diesem Moment leuchteten einige der Zahn noch blendender und verwandelten sich in Waffen wie Dolce und Fail. Sie formten sich aus Licht und schossen auf den silbernen Mond zu. Cheng Cheng. Der silberne Mond verblasst und zwang das kein am Rucksack. In dieser großen Wildnis holte ich mich für ein Genie, und doch ist ein Kind wie du aufgetaucht. Aber das spielt kein Roll, ich wird dich hier rausholen, du Bengel, und die Eier helfen, den kurzes und erbarmliches Leben zu binden bei Fongs Gesicht war wild, als Wortrat. Kapitel 26, der Opfergeist des Dorfs bei. Den Opfergeist toten? Du bist wirklich mutig, sagt bei Li Ching mit finsterer Mien. Der verkrüppelte, genial bei Fong, der gestohlen Schatz des Clans,
Das war ein schwerer Schlag für das Dorf bei. Wenn es wagt zu kommen, wagen wir es, in zu toten, riefsche jün Fong mit kaltem, wütendem Blick. Der Himmel hat sich verdunkelt, die Berge und Wälder wirkten kalt und duster, der Gestank von Blut war erdrückend. Gar Die Bestien des Tiefenwalds brüllten, die eisige Luft am Halt als und jagte einen Schauer über den Rücken. Es fühlte sich als würden Dämonen heulen, fürchte regend. Boom. Als die Dorfbewohner von bei Angriff ansetzten, trat der Jung bei Fong weg und schludert in wo die Dorfbewohner von Scher. Obwohl verkrüppelt ist, stellt immer noch ein Gefahr dar. Dieser Schwerthieb werden vernichten, sagte mangs Vater und schwang sein großes Schwertwort los. Mit einem schnellen Hieb trennte bei Fongs Kopf ab, der Zuboden stürzte und Mieterhock mit Blutspritz. Fonger schrie bei Li Ching auf und presst sich schmerzvoll die Handen die Brust, als Gleitblut erbrechen ward. Das war sein Enkel, sein einziger Erbe, und nun war vor seinen Augen enthauptet worden. Ich haben schon einmal verschont, aber dieses Ergebnis ist allein sein Werk, sagt Shalin hu kalt. Fei Jiao packte den schleimigen, blutgetränkten Kopf und warf in Wheat fort. Bringt ihn zurück und begrabt ihn Apfelgeist, erschien schnell bei Li Qings Haare waren exhaust, sein Gesicht erst hockrot, dann kreidebleich, sein Blick regend, nicht mehr so gefasst wie zuvor. Die Bewohner des Dorfs versammelten sich und waren standig auf der Hut vor dem Apfelgeist, aus Angst, konnte plötzlich erscheinen und ein Gemetzel entfesseln. Auch die Bewohner des Dorfs besogen sich zurück, hatten diesmal schwer Verlust erlitten und bereiteten sich vorsichtig auf das Erscheinen des Geisteropfers vor. Die Baum standen dicht, der Wald war stockfinster, und das Heulen von Tyren holte weiter. Die unheilvolle Atmosphäre wurde immer starker, doch kein mächtiges Wesen erschien. Die Bewohner des Dorfs umzingelten den Grundschuppenadler und beskutzten ihn in ihrer Mitte. Clanführerische Jünfung griff zu allen erdenklichen Tricks, dit verste den Heilkrauter, die taglich zubereitet, und nahm sogar ein Leuchtend Rots, jadartiges Horn einer Uralten außerirdischen Species, dem wilden Vogel etwas frisches Blut zu tranken. Sich ein Pfeil schoss lautlos, grausam und präzis auf das Auge des Grundschuppenadlers. Sein unglaublich scharfer fordert von dem Schützen mindestens 5 bis 6000 Pfund Kraft, fürchte regend. Die Dorfbewohner von bei Fürchteten, Qinglin Yings Jinsung wird ihnen großes Unheil bringen, und begannen sofort, zu terrorisieren und zu töten. Kung. Shalin hu schwang sein großes Schwert, traf den Pfeil mit Wolle wucht und schlag ihn weg. Mit einem sichern zersplitterte der Eisenpfeil in Felsbrocken, von Ken sprühten. Die Augenbrauen des kleinen Junjen schossen in die hoch, als vorstürmt. Der Hinterhalt der Bewohner von bei hat Qinglin Ying Hut beinahe das Leben gekostet, und hast dies Lut abgrundtief. Der silbern Mond glitt wie ein schimmerndes Seidenband auf in Zoo. Die sin glich einem nünstufigen Himmelsfluss oder weißen Wellen, die sich im Wei Tenosien brachen, deren Ohren betorbens bieben die Felsen erseten ließ. Platt. Ein markerschattender Schrei ertönte von vorn. Wir oder 5 Menschen turmelten zurück, ihr Wunden waren entsetzlich, Blut spritz überall hin. 3 oder wir hatten abgetrennt Arm, ihr Gesichter waren schmerzvoll und schweißbedeckt. Die Bewegungen des Keins waren schnell und flink, wie die eins kleinen Pischo, der aufsprang. Strich leicht über die Kette Schneeweißer. Tears an seinem Handgelenk, die Runen flackerten, und stiess einen Lei sen schrei aus Pischo. Ein mythisches Wesen, wild, aber gutmütig, das ist, aber nicht ausscheidet, wird oft von Firmen und wohlhabenden Privatpersonen Vorhausen aufgestellt. Chiu. Die Aura, die von der Kette aus Tiersanen ausging, leuchtet hell, Jedazan zeigte ein schillens, wunderschönes Muster. Lossen sich von der Kette und flogen davon. Es war ein strahlender Lichtrogen, doch sein historisch Kraft war furchterregend und ließ den Menschen kein Zeit zu reagieren. Die gleißend weißen sahen durchbohrten die Körper weiler Menschen. Wie unsalig blutrot bluten zersplitteten ihr Nocken, ihr inneren Organ wurden zerquetscht. Die Bewohner des Dorfs bei Schrien vor Entsetzen auf,
Vollig machtlos gegen dies historisch Kraft des Schutzes. Wie konnte das geschehen? Geistermeister, musst schnell kommen und mein Vokret 10, brüllt bei Leeching voller Angst. Sein Hers war von Furcht. Wenn es so weiterging, wurden alle Bewohner des Dorfs bei Hierum kommen. Rucksack, der Schotz in der Hand des Keins war mein vielfaches mächtiger als der in Beifungs Hand. Verstand knocken in Schriften, und als sie einsetzt, war die Macht des Schutzes immens. Die Bewohner des Dorfs bei Brachen zusammen, noch one den Befehl des Hauptlings am Rucksack. Wagten es nicht, lange dort zu bleiben, und die ganz Gruppe flohen erleben. Noch immer war das Geisteropfer nirgends zu sehen. Kleiner, lauf ihm nicht hinterher, fürchtet der Clanführer, dass ihm etwas Schlimmes zustoßen konnte. Die Kraft der Diocese Angehöriges ist wirklich stark, schau kratzte sich verwirrtem Kopf. War sehr überrascht, dies wind wir sich des Angehöriges flogen zurück und verwandelten sich in einen glanzenden weißen Faden, der sich sein Handgelenk wickelte. Wir sollten uns ebenfalls schnell zurückziehen. Das Geisteropfer ist von Nature aus misstrauisch. Sagt, will es kastrieren, die Schalb traut es sich nicht, sich zu sagen, flüstert sie Jungfong. Die Torschung des Clanführers schien Wirkung gesät zu haben und ließ die Bewohner von sprachlos zurück. 100 Männer handelten blitzschnell, hoben den blauen Schubnädler hoch, halfen den Verwundeten und trugen die Schwerverletzten, die dem Tod nahe waren, so schnell konnten fliehen. Waren Männer, die in der großen Wildnis aufgewachsen waren, solange noch atmeten, konnten Leben retten. Dies Gruppe wird von Schelin hu angeführt. Eine Gruppe unter der Führung von Schafei Jiao war für den Transport und Schutz des Swanen seines purpurroten Horns und des Arms des Dämonenaffen verantwortlich. Allgesichter spiegelten Aufregung und Anspannung wider, dies waren Schatze. In den dichten, felsigen Bergen, zwischen denen Uralti Baum in den Himmel ragten, stieß die Gruppe trotz ihres hohen Tempos immer wieder auf Hindernis. Brull. Ein tiefs, grolens Geräusch holte unaufhörlichem Herem. Die Entfernung zum Dorf schrumpfte immer weiter, fast schon erreicht, als plötzlich ein paar Augen im Pechschwarzen Wald auftaucht. Azerblau, Weisway erlichte. Oh mein Gott, das sind riesig WLFE, die Dorfbewohner von Shichan waren entsetzt. Waren umsingelt, ein Rudel riesiger Wolf im schwarzem Rücken und weißem Bauch tauchte auf, jeder einzeln fast so groß wie ein Haus, im breiten, blutroten Schnauzen, etwa 7 Zentimeter langen, furchterregend weißen Reissahnen und blasroten Zuungen, die ein unvergleichlich Wildheit varieten. Das waren nicht nur ein oder zwei Wolf, sondern etwa 40 oder 50, ein Rudel riesiger Bestien, die uns umsingelten. Kapitel 27, Niederlage. Die Berge und Wälder erbiebten. Drachenhorn-Elefant, Fuenachorn, Leopard, Kuehbestie, brüllender Leopard. Ein ganzes Rudel riesiger Bestien stürmte vorwärts und riss unsalig Baum wie ein plötzlich, pechschwarz Flatt. Blätter flogen umher, Großfelsen stürzten herab, die Erde bebte und die Berge ersitterten, die Scene war furchterregend. Die Bewohner des Dorfs bei wurden als erste getroffen. Aufgrund der Angriffsrichtung wurden im mehr als ein Dutzend Menschen von den meterhohen Bestien weggeschleudert und dann zertrampelt. Sehnen und Knochen brachen, und wurden zu Hackfleisch. Dutzend dieser riesigen Wolf drehten sich und flohen. Die Bewohner des Dorfs bei, die aufrecht saßen, waren kreidebleich. Die Genigen, die gerade gestorben waren all ihr Leiben, im durch Leben und Tod getrennt. Bereitmaken, rief sie Jungfong. Die riesigen Bestien stürmten wie ein Flutwell auf sie Jungfangs Gruppe zu. Muhelos stürmten voran, die Uralten Baum brachen zusammen, nichts konnte ihren Vormarsch aufhalten. Totet rief Shalin hu und zog einen glanzenden Tiernocken hervor, ein Symbolblitz auf seine linken Hand auf. Blitzschnell presste den Nocken in seinen Arm und verschmolz in. Sofort erstrahlt ein blendendes Licht, Tiernocken und Arm verschmolzen zu einem einzigen Wesen. Ein lauter Nola Tonte, als wär ein Uraltes Wesen zum Leben erwacht.
Ein überwältigend Aura der Wildheit Ergos sich und ließ die Berge heftig erbeben, wie bei einem gewaltigen Erdbeben. All riesigen Bestien waren entsetzt und zitterten instinktiv. All stunden sie dem König der Bestien gegenüber, wagten sie es nicht, in zu provosieren, hielten schnell in und wichen sie aus sich. Am Himmel stiess das bei Wiesen ein langes Heulen aus, wie ein klagender Dämon. Das furchterregend Geräusch trieb die riesigen Bestien, die Bewohner des Dorfs anzugreifen und auszuloschen. Offene Ditch, rief Shalin Hu. Sein linker Arm blitzte glitzernden und schimmernden Symbolen auf und verwandelt sich schließlich in einen Talisman, der sich zum Ersiegel 1/10 Bestienkönigs verdiktiert, wie ein Tur, durch die ein gigantisches Ungeheuer herverbrechen wollte. Brüllen, ein gewaltiges Brüllen erschüttert die Bergkette. Shalin Hus Körper wuchs augenblicklich ein Vielfaches, sein Kleidung zerriss. Sein uralter Bronzekörper war über 3 Meter groß. Holte einem lauten 0 aus, und die war im stehend besti schrie vor Schmerz auf. Ihr Körper explodierten, Blut und Fleisch flogen umher, Knochensplitter verstruten sich und boten ein grauenhaftes Bild. Doch dann überkam sie die Aura des wilden Bestienkönigs und ließ die Bestien ersitten. Sie wagten es nicht mehr anzugreifen oder vorzurücken. Hu, der Alt beim Himmel sägte einen seltsamen Ausdruck in seinen Augen, ein Mischung aus Furcht, Gier und List. Verstand die Quell der Macht des Steindorfs und war nun wahrlich misstrauisch. Doch wird keinesfalls aufgeben, der Körper des Swan war ihm so wichtig, die sein Wesen selbst verandern konnte. Der Alt startet einen Angriff, jedoch nicht auf den Steinwaltiger, sondern direkt auf die anderen Mitglieder des Steindorfs. War listig und bösartig, dem Ziel, den Steinwaltiger zu schwachen und im sein Energie zu entziehen. Verdammt, rief der 3 Meter hoch Steinwaltiger. Sein Muskeln spannten sich, ein gleißend Aura ging von seiner linken Hand aus, und Schlag in den Himmel. Einem Sichen schoss das Phantom eins riesigen Tiers vorwärts und verwandelt sich in einen Wirbelwind, der die gesamte umliegende Vegetation vernichtet. Das Alt bei Beast geriet in Panik, which schnell aus, ein Symbolblitz in seinem Maul auf und verwandelt sich in einen Lichtblitz. Es spuckte es aus und prollte lautem Kratschen gegen das unbestimmt Beast. Shalin Hu turmelte, ein Mundvoll frisches Blut strömt aus seinem Mund. Obwohl das Ahnenchi unglaublich mächtig war, hatte die Knochenschrift noch nicht vollständig gemeistert und konnte es nicht vollständig kontrollieren, sondern nur einen Teil seiner Kraft entfesseln. Doch selbst so war es erstaunlich und ließ das Alt bei Beast etwas langsamer werden, die sein ausgespuckt Aura blockiert wird. Es sägte einen Ausdruck des Entsetzens, sein Augen brannten noch intensiver. Nicht nur das Ton nie oder die kostbaren Horne sogen es nonnen, sondern auch dieses Ahnenartefakt war zu einem begehrten Ziel geworden, das es unbedingt in sich reißen wollte. Sein Augen blitzten kalt und bösartig auf, und einem lauten Gebrüll erschienen die riesigen Wolf überall wieder, gehorchten seinem Befehl und stürmten vorwärts, es im Angriff zu unterstützen. In dieser kritischen Situation weigert sich das Alt bei Beast, sich zu nähern. Sein Augen waren starr, und es griff aus der Luften. Du lahmer Wolf, wenn du so mutig bist, komm her, rief Shalin Hu. Als Geisteropfer hat es die Bewohner der großen Wildnis in Angst und Schrecken versetzen müssen, doch nun wird es verachtet. Das Alt bei Beast sägte jedoch keinen Sohn, sein Augen waren kalt und gelassen. Es war sehr mächtig, unter normalen Umständen hat es ein ganzes Dorf auslöschen können. Doch nun war es so vorsichtig, dass es wirklich frustrierend war. Überall hüllten die riesigen Wolf und starteten unerbittlich Hinterholzangriff. Die Dorfbewohner sind in großer Gefahr, erschöpft von dem Versuch, sich zu verteidigen. Boom, rief der Alt Wolf. Sein Symbol blitz auf. Sein Vorderfot strahlte ein golden Aura aus, der seitlich Schotz Talisman verdiktiert sich und schlag herab. Ein großer goldener Fuss formte sich deutlich und schoss vom Himmel herab. Die Bewohner von Steindorf waren entsetzt. Dies war die Manifestation des Erzeichens, das sich in einen goldenen Fuss verwandelt, aus seinem Körper herverbrach und vernichten wollte. Kapitel 28, das End.
Unter dem Nachthimmel war der ganz Körper des Beiwesens mit goldenen Symbolen bedeckt, sein Fell schimmert. Sein Augen blitzten wild, sein ganzes Wesen strahlte ein Schützenslicht aus, doch in diesem Moment war es von Angst erfüllt. Die üppigen, grünen Trieb streckten sich vor ihm und ließen es vor Furcht aufschreien. Sein Augen waren voller Schrecken, sein Flügel weit ausgebreitet, Blitz suckten darin, und es erhob sich in den Himmel, zu fliehen. Selbst das wild Beiwesen dacht nicht in Widerstand, es wollte nur noch so schnell wie möglich von diesem Ort verschwinden. Sein Fell sträubte sich, verängstigt wie ein trauernder Hund. Das Beiwesen durchbrach die Luft und war im Begriff, in der Nacht zu verschwinden. Doch der Ast des Wesens strahlte ein sanftes Licht aus, wie ein Göttlichkeit der Ordnung, die sich in den Himmel erhob und augenblicklich die Verfolgung aufnahm. Grau, schrie das Beiwesen vor Angst auf, sein Fell sträubte sich, es schlug heftig mit den Flügeln, die goldenen Symbol wirbelten ineinander. Sein Geschwindigkeit erreichte ihren Höhepunkt, doch als war vergebens. Der Weiche Weidensweg schimmert, ein nebliger Nebel stieg von ihm auf, und mit einem dumpfen Schlag durchbohrte den Rücken des Alten bei, ein schwul Blutspritz heraus. Der Alt bekämpfte, sein Augen voller Entsetzen, und stiess einen herzerreißenden Schrei aus, der die umliegenden Berge ersitten ließ. Die Bewohner von Steindorf starrten fassungslos. Sie wussten, dass die Altweit geheimnisvoll war, anders als gewöhnlich Geisteropfer, aber sie hatten sich niemals vorstellen können, dass es so schockierend sein wird. In nur einer Begegnung wird der mächtige Geisteropfer von Steindorf durchbohrt, wann sich wehren zu können. Der Unterschied überstieg ihre Vorstellungskraft bei weitem. Woher stammte die Wade wirklich? Es weckte Misstrauen. Hauptlingsche Jünfung zitterte vor Angst. Hat selbst miterlebt, wie die Wade in einem Meer aus Blitzen bediet und vom Himmel herabstieg. Der grün Weidensweg zitterte leicht und strahlte ein gleißendes Licht aus der Geist des Beidorfs schrie vor Schmerz auf, sein Körper verwelkte rasch und sehr viel in Stuck. Hort und Nocken alterten und rissen wie Morsches Holz und fielen in die Nacht. Ein kleiner Tropfen gelber Flüssigkeit kondensiert und fiel auf den jungen Zweig, vom Weidenbaum aufgesogen. Grüns Licht stromt hervor, Leben stromt, und der Weidensweg zog sich eines Dorfs zurück. Ein Nachtbreis wet, und auf dem vom Blitz geschworsten Baumstamm strahlte ein Weidensweg ein sanftes Licht aus, das gesamte Dorf am Halt, duster, schlicht, friedlich und still wie ein Gemälde. Die Bewohner von starrten fassungslos, sprachlos über einen halben Tag lang. Sommers 10-mal hat der Alt Weidenbaum sein fürchte Regent markt vor ihren Augen entfesselt. Schon im nach einem einzigen Zweig hatte den Wilden bei Toten können. Zuvor hat es nachts stets ein friedlich Aura ausgestrahlt, das Dorf beschützt und neaktiv angriffen. Hut hat es dies Riegel gebrochen. Der Verkrüppelte bei ist einfach so gestorben, fragten sich viel fassungslos. Sie hatten mit aller Kraft gegen den bei gekämpft und wären dem Todner abentkommen, und nun war das Geisteropfer des Beidorfs von einem einzigen grünen Weidensweg durchbohrt worden. Der Kontrast war so groß, völlig anders als erwartet. Zurück eines Dorf rief ein Grupp, schockiert und überglücklich zugleich. Die Geffer war gebannt. Sie hoben den schützenden Körper des Swan hoch und trugen sein kostbares rotes Horn zurück eines Dorf. Schnell, helft den Verletzten, rief sie Jünfung besorgt. Auch das Dorf hat diesmal erheblich Verlust erlitten. Viel waren schwer verletzt, einige hatten sogar Gliedmassen verloren und waren lebenslang behindert, andere waren im Kampf gefallen. Kapitel 29, Wind und Wolken veranden sich. Tief im Inneren des Gebirges tobte ein erbitterter Kampf, wie aus einer Mythologie. Die gewaltige goldene Chlor schien den Himmel zu bedecken und die Erde zu zermalmen, jeder Sturz riss ein ganzes Gebirge auseinander. Der klein, purpurrot Vogel war nicht weniger mächtig und ließ viel Berge zu Lava schmelzen. Die purpurrot Lava brach in den Himmel aus und glich an saligen roten Armen des gelben Flusses, der Himmel und Erde verbindet. Doch dies war nur das Nachbeben des Kampfes, der eigentliche Kampf tobte im Himmel. Der klein, purpurrot Vogel, nicht größer als ein Handfläche,
MIT seinem Lügtend roten, glanzenden Gefieder, war unvergleichlich wild. Störsty sich in die dichten Wolken und liefert sich ein Furchteregens dual MIT dem unbekannten Wesen. Die Bewohner von Steindorf sahen fassungslos zu, ein Schauer lief ihnen über den Rücken. Es kursierten gerügt über Uralte Wesen von unglaublicher Macht. Ihr Finger sollten den Himmel bedecken, ganz übermächtig Clans ausloschen können, Status gottgleich. Angesichts dessen wären die Legenden unbestreitbar war. Unsinn Shade, das wir nicht sehen konnten, dicke, dunkel Wolken, alsebein seltsam macht die Sicht verspürt, verhinderten jeglichen Durchblick und machten es unmöglich zu erkennen, welch gewaltig schlagtem Himmel tobte. Also, der kleine Hong ist so mächtig, dass kein Nater das Kinn, blinzelte mighty seinen großen Augen und flüstert. Einhalb Stunden später beruhigte sich die Fern Bergkette allmalig, doch die feurigen Wolken hatten sich noch nicht aufgelöst. Ein Teil des Horizonts lügte tiefrot, als wäre mighty gottlichem Blut bemalt. Klicken sie higher, das vollständige Bild anzuzeigen. Die Seiten sind chaotisch, wer weiß, welche Bergschots als nächstes auftaucht. Sie kämpfen schon seit 2 Jahren, und noch immer ohne Ergebnis. Wundert sich Clan-Chef Yunfeng. Der Bergschots muss unglaublich mächtig sein, sagt Shalin Hu. Das Tiefgebirge ist voller seltsamer Dinge. Niemand ausdem Dorf schwagt sich hinein, die niemand weiß, wie die Bergfestung erbor wird in den folgenden 2 Wochen herrschte im tiefsten Teil des Gebirges großer Frieden, es gab kein weiteren Kämpfer, und hatten die temperabend groß Schlacht fast vergessen. Doch in noch ferneren Landen war es nicht so friedlich. Klicken sie higher, das vollständige Bild anzuzeigen. Es war ein fruchtbares Land MIT wie 10 Ebenen und majestatischen Bergen und Flüssen. Ein Herd schuppenhorniger Förder erschien wie ein groß Welli und galoppiert in großen Gruppen, es waren viel Kavallerienheiten, deren Rüstungen glanzten und ein Aura der Wildheit ausstrahlten, die ihre Übungen durchführten. Der Blick schweifte am Horizont, und plötzlich tauchte unter ihnen ein Reihe praktischer, endloser Bauwerk auf, ein riesiger Stamm, möglicherweise zig Millionen Menschen, die seit unsaligen Jahren MIT diesem Land verbunden waren. Der Wohlstand des Clans schien ungebrochen. War voller mächtiger Individuen, sein Leine ununterbrochen von der Antik bis in die Gegenwart. Die Generation bracht mehrere außergewöhnlich Talente hervor und sichert so ihr anhaltend stark und ihren Wohlstand. Inmitten des architektonischen Komplexes erschien ein großes Seltenheit einer goldenen Spitze. Ein Schuppenbewärts wird galoppiert von draußen herin, und ein mächtiger Krieger stieg ab. Meldet sofort, Clanführer, im Süden regt sich etwas, es scheint, als würde ein weltbewegender Bergschots auftauchen, ist nicht schon vor 2 Jahren erschienen? Wieso gibt es jetzt einen weiteren, fragte ein alter Mann. Ich weiß es nicht, aber die Kreaturen bekämpfen sich immer noch. Das bedeutet, dass ein gewaltiges heiliges Artefakt aufgetaucht sein konnte, das aber noch nicht in die Hand dieser uralten Wesen gelangt ist und deshalb Panik auslöst. Ein alter Mann trat ausdem gelbenzelt, groß und imposant, sein Augen blitzten golden auf, furchteregend. Clanführer, sollen wir aufbrechen? Auch wenn unser Clan kein 100 Millionen Mitglieder zählt, steht unser Stock keinem anderen Clan nach, mehrere andere mächtig gestalten hörten sich, geht von ihnen MIT eine bedrückenden Aura, wie wiedergeboren Wildbestien. Oh, wir müssen kein großes Risiko eingehen. Nehmt nur ein paar Junger MIT. Lasst sich draußen treffen. Sie dürfen nicht one Main Befehl angreifen, mahnte der Alt Mann, dessen Augen ein furchteregens goldens Licht ausstrahlten. Jawohl, klicken sie higher, das vollständige Bild anzuzeigen. Weit entfernt, in einem anderen riesigen Land. An einem großen See schimmert das Wasser in einem wunderschönen Blau, wie das Meer. Viel Kleininseln kreuzten sich wie ein Schachbrett aus Sternen. Die Wellen brandeten, und mehrere Kinder ritten auf einem Drachen. Es sprang und glitt über das Wasser, der Nebel wirbelt, sein Schuppen glanzten, als will es in den Himmel aufsteigen. Auf einer kleinen Insel, vor einem praktischen Palast, blickten einige wichtige Persönlichkeiten die Kinder voller Zunegangen. Hort auf, herumzualben,
Wordet gleichweit weg sein. Lernt die Wunderkinder draußen kennen, ak herge, die sind doch allner mittelmassig. Letztes Mal sprachen sie von einem unglaublichen Genie, aber es stellte sich heraus, dass wir sie besiegt hatten. Wenn es nicht auf seinem feurigen Einhorn in ein Feuerhol geflohen wär, hatten wir es bestimmt gefangen, protestiert ein Teenager. Kapitel 30, das wandernd Rad des Schicksals. Das höchste Wesen wandert, die Entscheidungen des Volks beginnen. Der Kaiser ruft, das wandernd Rad des Schicksals, die Stimme des Clanchefs war leise, sein Blick schweifte über die grenzenlos groß Wildnis, worin über die Vergangen antik nachdacht. Clanchef, was bedeutet das? Ich verstehe es nicht. Der Kleinjung war sehr aufmerksam, sein großen, schwarzen Augen funkelten wie Edelstein und glanzten vor Erwartung. Schönfung tachelte im den Kopf und erklärt, in ferner Vergangenheit war die Menschheit noch primitiv. Allmählich begann sich ausdem Inneren des großen Dau etwas zu entwickeln, und daraus entstanden neue Prinzipien. Der Alt Clanchef erklärt langsam, eigentlich wollte dem kleinen Jungen Zeit geben, sein Zweifel zu klären und sein ganzes Wissen zu teilen. Tief in seinem Herzen stieg ein Vorfreude auf Diocese kind auf, eine Art Wegbereitung des Dau. Schönfung war nicht besonders mächtig, doch in diesem Moment war klar im Kopf und unterrichtet den kleinen Jungen ganz selbstverständlich. So hat schon how schon sieht des sen Kindheit unterrichtet, wahrlich wie beim Verfolgen des Dau. Die Wahrheit der Ordnung existiert bereits in der Nature, all Dinge haben ein Ziel. Einige intelligent Rassen, vom Himmel ausgewählt, sind die deutlichsten Repräsentanten. Die Bedeutung des Dau manifestiert sich in ihrer physischen Form Clanführer, aside, wenn wir von den Neuronen sprechen, sind das die Zeichen, die in die kostbaren Nocken des alten Teichlands eingeprägt sind, die Organ des keins Lübtiten unglaublich. Du bist sehr intelligent, der Clanführer lächelt immer mutigend zu. Die Ahnen kommeten sich schon früh dies Angelegenheit. Im Kämpfen der Seat der Erwiesen entdeckten sie nach und nach einig Gesetz des Himmels und der Erde und verstanden allmählich einig einfach göttlich Fähigkeiten, indem sie die Überrest der mächtigsten Creaturen studierten Asteriskanen, die ersten Menschen. Die Nockenschrift entwickelte sich allmählich aus dieser Seat. Die Menschheit übernahm ihr Gesetz, erforscht die Ordnung von Himmel und Erde und erblut schließlich, ausgehend von kleinen und schwachen Anfängen, allmählich. Leider fällen der Menschheit noch immer die Warren höchsten Wesen, während die uralten Bestien übermächtig sind. Schon ein einziges von ihnen konnte mit einem einzigen Handzeichen mehrere übermächtige Menschenrassen auslöschen. Schließlich ist die Menschheit noch sehr schwach, während wir an der Rassen hoch überstehen, wie Götter. Tatsächlich glaubten die Vorfahren Götter und währten sie. In Wirklichkeit waren sie. Wir wären ein übermächtiges Wesen. Clanführer, bitte erklärt das genau. Der Jung war sehr interessiert und wollte so viel wie möglich über die Vergangenheit und die mächtigen, wundersamen Bestien erfahren. Mein Wissen ist begrenzt, mein Kind. Ich bin erst etwa 40.000 Kilometer gereist. Auch wenn es erstaunlich klingt, wissen wir nicht, wie viel 40.000 Kilometer ein unsere Gebiet umfasst. Sicher zu gehen, mussten wir mindestens mehrere Millionen Kilometer zurücklegen, das End zu erreichen, sagt Schönfung leise. Hat viel Lande gesehen, aber wirklich in diesem riesigen Gebiet war es nur ein winziger Bruchteil, ganz zu schweigen von der geheimnisvollen Welt jenseits der Erde. Dies Ort sind innerhalb dieses riesigen Gebiets unbekannt. 10.000 Band Magi zu lernen ist nicht so wertvoll wie 10.000 Meilen zu reisen. Wenn du einst Tag stark genig bist, musst du reisen und die Welt außerhalb der Erde sehen. Ich bin jetzt alt, ich habe solche Möglichkeiten nicht mehr und mir fällt die Kraft, suchst Schönfung leise. Großvater, ich weiß, dass du ein verborgen Verletzung ist. Später wird ich bestimmt die legendär Himmels- und Erdenschatzmedaillen finden, dich zu heilen. Und dich in die Welt außerhalb der Erde zu nehmen, sagt der Kleinjung. Schönfung war etwas verbittert, aber gleichzeitig überglücklich. Die Falten in seinem Gesicht glatteten sich, und lächelt, solange gesund aufwächst und alles gut geht, bin ich beruhigt. Ich hat damals ein seltsame Verletzung, die ein besonders kostbares Heilmittel erfordert.
Selbst Großklans mit Millionen von Mitgliedern konnten es sich nicht leisten, es zu beschaffen. Es ist nicht so einfach, es vollständig zu heilen. Der Clanführer holt schon wieder ein Predigt. Kommt schnell herbei, rief ein Grupp Kinder. Es war anders als früher. Die Kinder wicken nicht mehr zurück, sondern werden immer eifriger. Jedes Mal, wenn sie Jungfung die Nockenschrift erklärt, rannten Kinder herbei, aufmerksam zu hören. Jetzt, die ersten lügtenden Runen bereits auf ihren Korpen erschienen, stand außerfrage, dass ihr zukünftigen Wedge Whitehouse mächtiger sein werden als die ihre Vorfahren. Dies frechene Fen, setzt Duke schnell hin, kichert der Clanführer und schimpfte. Ein sanfter Breis wet, und in der verkohlten Wade wiegte sich ein junger, glanzender Zweig im Wind. Ein Grupp Kinder saß einen alten Mann und lochte seinen Lehren im Schatten des Baums. Nockenrunen zu verstehen ist wie ein Breitschwert zu führen und Pfeil und Bogen zu spannen, aber was, wenn dies Waffen nicht mehr hat. Die Grundlage der Kultivierung ist die Selbstkultivierung einig der Kinder wären verwirrt, an der Hingegen verstanden, als wären sie in tiefs Nachdenken versunken. Nockenschrift ist nur ein Form, ein Mittel. Der Weg besteht darin, sie in die eigen Stock zu verwandeln. Andernfalls ist als wie Wurzelosis ankrot. Man muss sich selbst stark machen, wie machen wir das, Opa, verwandelt die Nockenschrift in einen Teil von euch selbst, so dass ihr Körper und ihr Nocken wie die vom Himmel ausgewählten Wolke sind, die mit der Nature harmonieren und sich mit ihr vereinen. Andernfalls bleibt Nachahmung letztlich nur Nachahmung, und es ist schwer, Iowa Kraft zu entfesseln der Clanführer erklärt, dass die Nockenrunen, wie Körper und Fell, mit dem Körper verschmelzen mussten wie Wasser und Milch, als dessen eigen Stock zu gelten. Clanführer, bitte lehren sie uns schnell, riefen die Kinder. No geduld, ich erkläre es ihnen langsam, sagte Jungfung. Auf truien voll. Wie heißt es, in Wirklichkeit zet die Verwendung von Runen und der eigenen Lebensenergie. Wenn ein Kind beispielsweise einen Schutzzauber anwendet, wird sein Lebensenergie stark reduziert. Standige Kämpfer können zu dauerhaften Verletzungen und einer Schwächung der Vitalität führen. Es ist in Ordnung, die Nockenrunen zu lernen, wenn man sie noch nicht beherrscht. Hat man sie jedoch gemeistert und ist man auf einem bestimmten Niveau, kann übermäßiger Gebrauch dem Körper ernsthaft schäden. Nach der Erklärung des Clanführers werden die Gesichter der Kinder blass. Hat kein Angst, seid einfach vorsichtig. Vergisst nicht, dass die standige Anwendung des ursprünglichen Schutzzaubers lebensbedrohlich sein kann. Kinder versteht die tiefe Bedeutung von Schutzzaubern noch nicht so gut wie jeans Kind, obwohl dabei etwas Lebensenergie verloren geht, kann dies ausgeglichen werden. Nicht nur das Dorf der Nockenschrift braucht das, die großen Clans außerhalb des Dorfs sind genauso. Kapitel 31, Kleinguschen. Kleinguschen ist ein Kleinstadt, außerhalb des Gebirges gelegen, mit etwa 2000 Einwohnern und über 100 Meilen von Schutzzonen entfernt. In dieser Welt ist das Gebiet grenzenlos, die Wälder endlos, und es gibt viel Useitwiesen und giftige Insekten. Menschliche Siedlungen sind in den Urbergen verstrut und von der Außenwelt abgeschnitten. Obwohl es ein Stadt ist, wird weder Schutzzonen noch Beitschan ein halbes oder ganzes Jahr lang von Menschen besatscht. Die über 100 Meilen lange Bergstraße ist von Urwalden versperrt, die von Greifvogeln, giftigen Insekten und wilden Tieren wimmeln und sie extrem gefährlich machen. Tatsächlich ist es überall so, dies ist eine übliche Situation. Selbst die Entfernung zwischen den Dörfern Shichan und Beichan beträgt mehrere Dutzend Meilen, und die Menschen der beiden Stamm sehen sich monatelang nicht. Doch genau an diesem Tag galoppiert Vorschauguschen, begleitet vom Wiehern der Förder und dem Glanz ihrer Rüstungen, ein Kavallerienheit durch die endlos Bergkette, durchquert das Gebiet wilder Creaturen und erregt sicher als Jell. Die Dutzenden Förder wären erlessemt Chilinförder. Die Reiter in der Mitte saßen auf mutierten Chilinfördern mit Hornen, deren Körper reinweiß wären und deren silbern Schuppen schimmerten, von unglaublicher Majestät. Der Anführer war ein Mann mittleren Alters mit exhaustem schwarzem Haar, dessen Augen golden leuchteten und dessen Pupillen fast blassgelb schimmerten. Zwei gelbe Lichtstrahlen erhellten die Stadt und blendeten. Auf den anderen Einhornen saßen zwei Teenager und eine Jungfrau,
dazu zwei Jungen und ein Mädchen. Wirkten intelligent und agil, schon und liebenswert. Die Bewohner von Schauguschen staunten nicht schlecht, normalerweise kämen nur wenig Fremde hierher, doch in den letzten Tagen war ein Grupp nach der anderen eingetroffen. Es waren mehr als ein Dutzend Gruppen der großen Stamm anwesend, fließend und unberechenbar. Und bei diesem Tempo würden noch mehr kommen. Die leeren Hof der Stadt waren bereits überfüllt, und einige wohnten auch bei einheimischen Familien. Kaum war ein Grupp angekommen, traf die nächste ein. Noch beeindruckender war, dass ein draschender Spitzestand, über 20 Meter lang, dessen Schuppen im ganzen Körper schimmerten, und der mighty seinen großen Flügeln durch den Himmel schwebte und einen riesigen Schatten auf den Boden warf. Darüber standen ein Mann mittleren Alters und drei Kinder, eins 5 oder 6 Jahre alt, eins 8 oder 9 und ein weiteres 11 oder 12, außergewöhnlich talentiert. Nur noch etwas Wolfmeter über dem Boden, sprangen die drei Kinder hinunter, der Wind pfiff. Als der Mann das sah, rief langsam, nicht so voreilig als Gott rief der Jüngste, zwei Lichtstrahlen blitzten in seinen Augen auf, wie bei einem Jungen Goldflügelrock. Kreiste und landiert den mighty einem Dampfen auf Prall, umgeben von einer unglaublich scharfen Aura. Die Stadtbewohner waren verbluft, dies Kinder waren erst 5 oder 6 Jahre alt und besaßen doch solch ungeheuer Energie. Sie konnten Dutzend Meter hoch springen und Wild Tier und Raubvogel mighty Blossenhanden töten. Die Stadt heißt Schauguschen, konnte Geiling ein Berg sein, murmelt das Oders Wolfjahrig Kind. Stadteingang steht ein Steintafel mighty drei großen Schriftzeichen, kleiner einsamer Berg. Seht es gibt tatsächlich einen Berg mighty spiritueller Kraft. Viel legt wären die Stadtbewohner schon lange und opfern im Viel Wild Tier, und im Konter ein selten und außergewöhnlich Blutlinien standen sein. Onkel, tot Diocese Geistertier. Ich will später sein Blut benutzen, meinen Körper zu starken. Das Wort bestimmt ein groß Wirkung haben, das jüngste Kind, gerade einmal 5 oder 6 Jahre alt, bis es ein ungeheuer Aura und fürchterregend Organ, wie die eins wilden Tiers, das sein mal aufreißt. Die Dorfbewohner erstarrten vor Schreck, als sie. Dies Horten, Geistertier zu toten, kam der Zerstörung des Dorfs gleich. Zum Glück tat der Mann es nicht und schimpfte, Jiao Peng, wenn du noch ein Wort ansin reddest, schick dich nach Hause, es ist nicht so, als hat noch nie eins getötet. Heb einmal im Blut eins Geistertiers gebadet, und es hat ein sehr gut Wirkung, das jüngste heißt Jiao Bang, holt den Mund, sichte der Mann mittleren Alters. Sein Augen blitzten wie zwei Blitz auf, funkelte ihnen und sagt, das Geisteropfer ist eine Art Bergfelsen, den man nicht berühren darf, sonst konntest du einen Berggott ersinnen was für ein Enttäuschung. Kann weder tief in die Berge vordringen, Schatze zu finden, noch das Geisteropfer einbringen. Wozu bin denn überhaupt in diesen gottverlassenen Ort gekommen, murmelt Jiao Bang. Mein Nef hat aber einen ganz besonderen Mut, gelagte holte aus der Fernweide. Außerhalb der Stadt, im Urwald, lag ein gewaltiges Tierskelett unbekannter Herkunft, 6 oder 7 Meter lang, das ein blendend weißes Licht ausstrahlt und Symbol blinken ließ. Es schwebte einen Meter über dem Boden und nahert sich rasch. Mehrere Gestalten standen darauf. Angeführt wurden sie von einem alten Mann in einem Pelzmantel und mighty einer goldenen Krone. Ein welli todbringende Energie umhalten und schuf ein unbeschreiblich, ätherisch Aura. Neben ihm stand ein junger Mann in seinen Zwanzigern, der ein furchterregend Aura ausstrahlt, zwei Teenager-Mädchen von bildschöner Schönheit und ein sehr junger mighty großen, lebhaften Augen. Als sie nahe kämen, stiegen die Gestalten vom Skelett ab. Ein Lichtblitz suckte auf, und das 6 oder 7 Meter lange Skelett schrumpfte blitzschnell auf Handgroß. Warm, glatt und glanzend, bevor es in die Hand des alten Mannes fiel. Offenbar handelte es sich ein äußerst wertvolles Artefakt, das dicht über dem Boden fliegen und schrumpfen konnte. Es ist also ein ältester des Zishan-Clans. Es freut mich, Juk kennenzulernen, sagt der Mann auf dem Jiao. Der alte Mann, Zishan whose Onkel, lächelt und sagt, das Luofu Sumpfgebiet ist wahrlich unberechenbar, ein solches Kind hervorzubringen. Ist noch nicht einmal 6 Jahre alt und schon so stark.
In Zen Jaren word sein name diocese weiter Lander Schutten, when in weiter lobt, worde balde mighty dem Schwansvedeln, sagt der man mittleren Alters aus dem Luorfu Sumpfgebiet Kopfschüttelnd. Alter man vom sich anklan, wordete mir einen Kampf gegen Uren Neffen erloben, Jau Bangs Organ funkelten hell, sein Blick auf die beiden Kinder im Gegenüberwar provokend. Einst der Kinder hat einen dunklen, finsteren Glanz in den Augen, wie ein schlafens Fabelwesen, dessen Aura augenblicklichen Stock gewan. Offenbar wären die beiden Stamm nicht so harmonisch, wie es die Erwachsenen vorgeben, sonst gäbe es nicht dies Feindlichkeit zwischen den Kindern, die sich gleich beim ersten Treffen bekämpfen wollten. Interessanter kleiner Kerl, willst du wirklich kämpfen? Why wär es damit? Ich setz noch ein Belohnung drauf. Ich heb higher ein Fiole mighty extrem seltenem Tierblatt, wer gewinnt, bekommt sie der Altman lachelt und sod und den man mittleren Altersen. Oh, in diesem Fall kann ich auch nicht schweigen. Ich heb auch ein Fiole mighty Blatt ein seltenen, mutierten Wildvogels, der man vom Stamm Luo fu die meldet sich zu Wort. Hi, ein Kampf. Unser Stamm lei lit so etwas, wie konnten wir die ossen vorbleiben, aus der Fern grolt Donner. Im Urwald erhob sich ein uraltes Tierfell, schimmende mighty Symbolen, etwa einen Meter hoch über dem Boden. Es war mehrere Meter lang und verströmt ein uralti, traurig Aura, wie ein wiedererwecktes Erwiesen, das die Menschen ersitten ließ. Das Fell trug mehrere Personen, einen jungen Mann in seinen Zwanzigen, einen alten Diener und mehrere Kinder, jungen wie Mädchen, im Alter von 5 oder 6 Jahren bis zu Teenagern. Schwarzblitz suckten am sie herem, a grolen war von weitem zu horen und ließ die Erde heftiger beben. Ich heb auch kostbares Blatt als Einsatz anzubieten, der young man, voller Tatendrang, wandte sich in einen gesunden, gutos Händen jungen und ein hellhortiges, schons Mädchen und sagt, min vien und han get und unterwerft dies beiden Enkelkinder. Die der Marquis von Zishan am meisten lit ein Lichtblitz, die Tierhort schrumpfte auf Handgroß und fiel dem jungen Mann in die Hand. Schon standen sie am Boden. Kapitel 32, die Torf. Schwarzes Drachenholz, hart und schwer, nicht weniger wertvoll als Verideltis Eisen, sein Stamm wie ein Leidrasch, gebogen und doch massiv, pechschwarz, selbst sein Blätter gleichen schwarzem Jade. Es ist ein selten Holzart, aus der Waffen gefertigt werden können. Gleichzeitig besitzt es ein weitere besondere Eigenschaft, nach dem Verbrennen loden die Flammen so intensiv, dass selbst ein handgroßes Stück zwei Topfer Fleisch garen kann. Normalerweise ist es die best Fuerquell beim Veredellen von Mineralien oder Schmieden von Waffen. Tmpf, schlagt es mir, wo einem offenen Feld im Steindorf scharten kraftiger Young Männer weiche Linhu mit großen Axten und hackten energisch Holz. Diocese Schwarz Drachenholz ist für gewöhnlich Menschen schlichtweg unmöglich zu spalten. Immer wieder holt ein Nacken weiter, manchmal sogar ein Klirren, von Ken Spruten, das Holz war wahrlich zu hart. Haus Torf hat das Dorf allerlei Vorbereitungen getroffen. Uralti Heilmittel, giftige Insekten, Quellwasser, Uralti Kessel, selbst das Holz, in dem das Blatt gekocht wird, stammte vom schwarzen Drachenholz. Auf einem riesigen Jadestein bediet das Kleinkind. Die Dorfbewohner wuschen es unaufhörlich mit coolem, sussem Quellwasser, die Reinsterescens in den Kessel zu geben. Waren sehr ernst, und auch das Kind war andachtig, sagt kein Wort und bereitet sich still vor. Das mythisch Wesen, Ton nie, war bereits herangetragen worden, sein ganzer Körper war golden und schimmert in einem strahlenden Glanz, sein Fell wie golden Seder. Besonders im Morgengrauen wirkte es noch blendender. Die langen, roten Büffelhörner, mehrere Meter lang, largen waagerecht Dainben, glanzten wie Chat und blitzten purpurrot auf. Sie waren Uralti Reliquien, die das kostbarste spirituell Blut des Hoaxendemens enthielten. Die Hand des Dämonenaffen waren fast so lang wie die eins Erwachsenen, nicht besonders groß, doch sie verströmten ein überwältigend Aura der Wildheit, die Uraltis, Rainers Blut in sich barg, extrem selten und kostbar. Ein großer schwarzer Kessel, versierte mit Bilden von Sonne, Mond, Bergen, Flossen, Vogeln, Tyren,
Fieschen und Insekten sowie Sinen Uralter ahnen bei der Anbietung, strahlte ein Uralti Aura aus und wirkte geheimnisvoll und unberechenbar. In diesem Moment wurde ein betrachtlich Mensch Wasser in den Kessel gegossen, und das Schwarz Drachenholz am Boden brannte, sodass das Wasser schnell kochte. Es ging darum, die starksten und wirksamsten Heilkrauter mit der größten Hitze zu veredeln. Der Clanführer stand mit konzentriertem Blick vor dem Kessel und warf die Uralten Krauter einzeln hinein. Es waren allesamt Uralti Schatze, die groß Wildnis beskutzten, und es mangelt nicht an Heilmitteln. Schon bald erfüllten Verstuiden Heilduft die Luft und veränderten die Farbe des kochenden Wassers. Dan holtsche Junfung Dutzend Jadeflaschen, Hevea und offnet sie vorsichtig. Aus der ersten Flasche schoss ein großer, purpurfarbener Tausendfassler Hevea, über einen halben Meter lang und fetchte regend. Mit einem Blitz ein Symbol zwischen den Fingern des Clanführers auf. Klopfte legte mit einer kleinen purpurgoldenen Kuhl und zertrümmert den Kopf des Tausendfasslers, bevor in Kochens Wasser warf. Als nächstes wird die zweite, in dickes Leder gewickelte Jadeflasch geöffnet. Ein schimmendes Silberlicht erstrahlt, und ein nur einen Meter langes Schupentier erschien, dessen ganzer Körper in silberweißem Licht glanzte. Sein Kopf wird zertrümmert, und es wird in Kochens Wasser geworfen. Nach einem heftigen Kampf verstummt es und wird zu einer Art Heilmittel. Dutzend Jadegefäß wurden geöffnet und gaben den Blick auf seltsame kleine Creaturen und giftige Insekten frei. All waren sehr einzigartig, wie klein gelbe Schlangen von der Lange von Estapchen, fliegend silbern Spinnen und Verstuiden an der Creaturen. Das Wasser im Kessel verwandelt sich augenblicklich in ein Kaleidoskop der Farben, und seltsame Geräusche stiegen auf. Die Gesichter der Kinder erbleichten augenblicklich. Es war wahrhaft verstörend, so viel giftige Insekten und so viel Uralti Heilmittel vermischt, Igel, wie man es betrachtet, es strahlte ein unheilvoll Aura aus glücklicherweise war dieser Kessel für die Kinder und nicht für ihre Ausbildung vorbereitet. Während das Wasser kochte, schwand der Wasservorrat im Kessel, bis schließlich fast leer war. Die Krauter und die verschiedenen seltsamen Creaturen wurden zu einer Flüssigkeit gekocht, dies war die ganzen Medizin, die Schmerzen des Kinds lindern und ihm helfen sollte, sein wahres Blut zu reinigen. Schneidet das Fleisch des Ton nie auf und bereitet vor, das kostbare Blut in den Kessel zu gessen, rief Junfung. Der ganz Körper des Ton nie war wie Gold, sein Licht blendend, wie ein brennend Flamm. Selbst im Tod strahlte noch ein extrem kraftvoll und majestatisch Aura aus sein Fell war unglaublich sah, gewöhnlich Eisenhammer konnten es nicht durchtrennen. Von Ken Spruten und es klirrte wie beim Schmieden von Eisen. Zum Glück hat das Fabelwesen seinen letzten Kampf vor dem Selbstzerstörungsversuch ausgefochten. Obwohl erfolglos, war sein ganzer Körper zerrissen, und in seinem goldenen, göttlichen Glanz lagen zahlreich Blutflecken. Die Dorfbewohner folgten diesen Wundern, schwangen ihre gereinigten Axt und hackten es mit großer Mühe auf. All waren verblüfft. Shalinhu und Shafajau besaßen mit einem einzigen Hieb ein göttlich Kraft von 5 bis 6000 Pfund. In diesem wilden Wald galt dies als extrem mächtig und selten. Doch in diesem Moment kügten beide schwer, ihr Rücken waren schweißnass. Schon das Durchhacken des zerrissenen Fleisches und Bluts hat sie erschöpft. Dies zeigte, wie unglaublich widerstandsfähig der Körper des Ton nie war und übertraf jede Vorstellungskraft. Nach dem Aufschneiden entnahmen die Ältesten persönlich das kostbare Blatt. In diesem Blatt befand sich ein golden, schillend Flüssigkeit. Dies war sein wertvollster Teil, die göttliche Kraft des alten Ton nie, ein klein Mensch goldenen Bluts, verborgen in der Flüssigkeit, von unschätzbarem Wert, der selbst Großstamm war niederblissen ließ. Obwohl der Ton nie tot war sein Blatt dickflüssig und geran nicht, was die Handhabung erleichtert. Sie verwendeten silbern Gefäß, das Blatt aufzubewahren, und stellten zahlreich groß, glitzernd Silbergefäß auf den Boden, bis sie allgefüllt waren. Dann griff der Stammeshäuptling selbst ein, schwang eine mit kunstvollen Symbolen bedecktes Jadeschwert und entfesselt tausend von Lichtstrahlen, den kostbarsten Teil freizulegen, sein Hers. Es war so groß wie ein Becken, blassgelb und barg unvergleichlich göttlich Kraft.
Als es fortgetragen wird, tropfte es sogar von goldenen Lichtflecken. Der Alt-Clanführer wagte es nicht zu sagen, legte dieses kostbares Sogleich in den großen schwarzen Kessel, aus fürcht, das kostbar Blut des Swan zu verschwenden, und rief gleichzeitig, schopft das kostbar Blut hinein. Mehrere kraftige Männer trugen das gewaltige Silbern Objekt und gossen gurgelnd Blut in den Kessel, ersetzten so das Quellwasser und verwendeten das kostbar Blut als Zutat für die Heilflüssigkeit. Unter dem Kessel aus schwarzem Drachenholz lodeten Flammen, die den uralten Kessel in Brand setzten und in Erbeben ließen. Wirst du den Usitwiesen an den Kesselwanden schienen zum Leben zu erwachen und stießen laut brüllt aus im Inneren des Kessels brodelt ein blasgelbe Flüssigkeit heftig, der Kern des höchsten Schatzes lodet noch intensiver, und ein Schauer goldenen Lichts ergoss sich heraus und erleuchtet den gesamten Kessel. Die Flüssigkeit im Inneren verwandelt sich in goldens Licht, und ein besonders starker Duft strömt hervor. Dies war die uralte Reliquie Swan a Körper ein höchster Schott. Kosch sie zu Mediesen, kleiner, Makdich Berit, were. Stagen Gleich in den Kessel, sagt Clanchef Jungfong Ernst. Kapitel 33, eine erstaunliche Verwandlung. Der gewaltige Schwarz Kessel erbebte und verstrut Strahlen aus Licht. Das Kind war über ein Stand darin gefangen. Gelegentlich flog der Deckel auf und gab goldgelbes Serum und einen starken, berauschenden Duft frei. Leise schien ein goldgelbes Fabelwesen, ein Ton nie, zu versuchen, sich zu befreien und brüllt unaufhörlich. Sein Stimme war so real, dass die Dorfbewohner von Shichan erschreckte und ihnen ein Kribbeln auf der Kopfhaut verursachte. Es war nicht sehr groß, nur etwas über einen Meter lang, und hammet heftig gegen den Deckel. Sein ganzer Körper war golden, sein Ohr blendend, und es brüllt das Kind plötzlichen. Der Deckel wackelte heftig, ein furchterregender Anblick. Die Dorfbewohner versuchten mehrmals, den Deckel festzuschließen, aber der Dorfvorsteher hielt sie davon ab. Dies war der Heilgeist im Kessel, die Essenz der Mediesen, die auf dies Weise gelotet werden musste und nicht gestört werden dürfte. Der Duft wird immer starker, und der dicke, schwarz Kessel strahlte unaufhörlich blendens göttliches Licht aus den Rissen im Deckel aus im Inneren rang das klein Wesen nach Luft, die Organ gesklisen, und setzte sein Reinigungsritual fort. Kling, kling. Der goldgelb Ton nie, einen Meter lang, wird sich immer heftiger, sein ganzer Körper brannte, wie ein göttliches Wesen, das nach links und rechts stürmte und heftig gegen den schwarzen Kessel prallte. Die Gesichtsausdruck aller veränderten sich. Ortsche Jungfong war sehr besorgt, sein Augen weiteten sich, und erstarrt den Heilgeisten. Dies war ein Fragment der göttlichen Essenz, die vom uralten Ton nie vorfahren gebt worden war. So kann es nicht weitergehen, bricht es aus. Clanführer. Wollte uns wirklich nicht eingreifen lassen, fragte Fei Jiao. Jungfengs Gesichtsausdruck war ernst. Der Heilkessel ist versiegelt, sagt Wenn wir ihn unversichtig berühren, konnte die Essenz der Mediesen explodieren und sich in Himmel und Erde verstruen. Oh nein, es greift das klein Wesen und rief der verängstigte Mang unter den Kindern. All waren angespannt. Das blendend Fragment der göttlichen Essenz des Swan wird noch heller, fletschte Zahn und Klauen, stiess Wolken und Nebel aus und brüllt wie Donner, als es auf das Kind zustürmt. Kein Sorg, es ist bereits tot. Dies ist nur ein Fragment seiner göttlichen Essenz, es besitzt kein wirkliches Bewusstsein, sagt Jungfong. Das Kind blickte ernst, zitterte leicht, aber nicht wirklich, und sein Fleisch und Blut leuchteten. Es war in ein fremde Welt versunken, nahm nichts davon mit, als wäre es von der Außenwelt abgeschnitten und verfernert die es umgebend, blendend göttliche Essenz. Die Talisman verschmolzen mit seinem Fleisch und Blut, beides verschmolz zu einer strahlenden Aura, die sich in göttliches Licht verwandelt. Jeder Tropfen Blut war ein Talisman, ein ewiger Ofen, der grenzenloses Licht ausstrahlt, sich selbst zu nahren. In diesem Augenblick öffneten sich die Poren seines gesamten Körpers, jeder Tropfen Blut wird zu einem Strahl der Göttlichkeit, der göttliches Licht aussendet und aufnahm, als saßen unzählige Gottheiten im Schneidersitz in ihm. Sein ganzes Wesen durchflutet von göttlichem Licht,
unzalig Lichtpunkt dicht gedrankt und Verschwommen, als sangen und resitierten unzalig Gottheiten Schriften, hell leuchtend und den blauen Himmel erhellend. Der goldfarbene Ton nie stürmte vorwärts, geleitet von den unsaligen Lichtpunkten, verwandelt sich in viel blendend Lichtstrahlen, die allmalig von diesen Lichtpartikeln girenit und im seinem Wesen verschmolzen werden. Dieses Phänomen ist wahrlich geheimnisvoll, staunten die Dorfbewohner, doch ihre Anspannung ließ merklich nach. Roru, die Ton nie werten sich im noch größerem Eifer und wichen aus der goldgelb Chelin, außer sich vor wat, prolti im Wolle wuckt gegen den massiven schwarzen Gipfel. Und entfesselt ein Reihe ohrenbetäubender Explosionen, die en Wisenden erziten ließen, aus fürcht, der Gipfel kon jeden Moment zerbrechen. Schließlich wird der Goldin Chelin noch wilder und kragte im erdbebenartiger Kraft gegen den schwarzen Gipfel, der unaufhörlich erschüttert wird. Doch in diesem Augenblick veranderte sich der Gipfel selbst, die Darstellungen von Bergen, Flüssen, Sonne, Mond, Vogeln, Vieschen und Insekten auf seiner Oberfläche wirkten nun viel realistischer, als würden sie am Leben erwachen. Oh, konnte es sein, dass der uralte Chelin, der seit Generationen weitergegeben wird, ursprünglich ein Schatzkessel zur Herstellung von Medizin war, rief Clanchef Jünfung erstant aus dieser Kessel arnelte den Kesseln der großen Stamm. Der Sohn des goldgelben Chelin wuchs, doch der Kessel verströmt zunehmend ein uralte Aura, ein geheimnisvoll Energie. Die Runen in den Kesselwanden leuchteten immer wieder auf, als würden sie sich selbst verbrennen. Das Gebrüll wilder Vogel und Tier holte weiter, wenn Ort schwach, wirkte es real und keine Illusion. In diesem Augenblick wird die Oberfläche des Gipfels allmalig transparent und begann, das Goldin Serum im Inneren zu werfen. Das mythisch Wesen zitterte vor Angst, sein Wutens Gebrüll erschüttert das Dorf und verursachte ihren Schmerzen. Einst nur eine ätherische Erscheinung, holte sein Stimm nun leibhaftig durch das Dorf und floßt allen Schrecken ein. Es führte seinen letzten Angriff aus, die Gestalt stand aufrecht, von ken nisteten, als würde sie im Begriff sein, die Gipfelwand zu durchbrechen. Der gewaltig schwars Gipfel erbiebte, die uralten Wesen seiner Wand wurden immer realer, ihr Apfelgesang immer deutlicher, gefolgt von unaufhörlichem Gesang. Dieser Schatz an seiner Vorfahren scheint ein wahrhaft gewaltiger Heilkessel zu sein, rief Clanchef Jünfung verbluft. Niemals hatte sich vorstellen können, dass dieser scheinbar schwars Kessel so wundersam sein konnte. Augenblicklich vervielfachten sich die Lichtpunkte das kind im goldenen Serum und leuchteten dicht und intensiv, als wären wir Gottheiten erschienen, im Schneidersitz sitzend und singend, im Einklang im dem Kessel. Das Swan zitterte vor Angst und sehr viel. Der schwars Kessel reinigte es zu unsaligen goldenen Strahlen göttlichen Lichts, die im dem goldenen Serum im Inneren verschmolzen. Schließlich kehrte Ruhe herein, und der Deckel. Der Kessel wird versiegelt, so dass außenstehend nicht sehen konnten, was darin geschah. So, der Kessel ist endlich versiegelt. Kapitel 34, Genie. Blitzschnell entfesselt die Kraft von 8000 Pfund. Und das bei einem Kind, das noch nicht einmal Voyager alt war. Die Bewohner von hatten noch nie etwas Vergleichbares gesehen oder davon gehört. Sie waren all fassungslos, ihr Munde standen offen. Ein Gruppe von Menschen die seltsam schrei aus, stürzte herbei, hob das klein hoch und nietet und streichelte es enthusiastisch. War das etwa ein menschenähnliches Lohenbaby? Kleiner, woraus bist du gemacht? Fragte mangs Vater mit vulgarer Stimme. Sein Mund stand weiter fen wie ein blutgefülltes Becken, sein schneeweißen Zahn blitzten gerät herwehe, sein Augen waren weit aufgerissen wie Messingglocken, warende das kind niff und nietet. Ein Grupp kraftiger Männer tat dasselbe, wollig angesügelt. Dann stürmte ein Grupp kinder mit lautem Geschrei herbei, niff und quetschte in überall, bissie in nach einer while wieder loslassen. Der Ganzkörper des Kleinen war hell und strahlend, von ihm ging ein göttliches Licht aus sein Weiches, Pechschwarses Haar reichte im lang und verfüllt bis zu den Schultern, sein Augen waren groß und lebhaft, sein Gesicht ausdruck strahlend und sein Wesen außergewöhnlich lebendig. Der Himmel ist an seinem Clan so gnädig, dass an solch ein Kind gesandt hat, sagt ein Klonoltester mit sittender Stimme und biebenden Lippen.
Kleiner, fühlst du dich irgendwo unwohl, fragte Schönfong besorgt, das warend seine Verwandlung in ein Verborgen Gefährten sein konnte. Der Klein antwortet mit kindlicher Stimmaufmerksam, mir geht es sehr gut. Ich habe Energie im Überfluss, unendlich Kraft, der Alt Clanführer lacht herzlich, sichtlich erleichtert, und sorgen zu sich, nach links und rechts zu schauen. Schien augenblicklich sein ja jünger geworden zu sein, und will Folten in seinem Gesicht waren verschwunden. Dann hob der Klein ein zweites Mal die Hand. Der 8000 Pfund schwer hohen Gipfel, der einmal über das Affenfeld kreiste, war unglaublich schwer, doch riss vor Angst nicht das Mal auf, sein Kraft war erstaunlich. Als den hohen Gipfel losließ, erbebte die Erde und die Berge zitterten. Die Erschütterungen ließen den Boden heftig beben und erschreckten die Dorfbewohner so sehr, dass Augenlider sagten. So eine immense Kraft. Waffen für in Hose Stellen, where ein Herausforderung das Gesicht eins Kleinol testen erstrahlt vor Freud, wirkte überhaupt nicht besorgt, sondern aufrichtig glücklich. Holt den Bogen mit der größten Zugfestigkeit im Clan und lasst den kleinen Versuchen, in zu spannen, sagt Shalin hu mit einem breiten Grinsen. Es war ein riesiger Nationbogen, lei der viel zu dick. Obwohl der Klein kraftig zog, war sein Arm nicht langgenig, in zu spannen. Zum Glück ist den Arm kurz, sonst wär dieser Bogen zerbrochen. Shalin hu wischte sich den Schweiß ab, und die Dorfbewohner brachen in Galakter aus die Dorfbewohner waren als einfachend aufrichtig, Gefühl waren ihnen deutlich anzusehen. Obwohl sie rau aussehen, strahlten sie ein herzlich Aura aus Kleiner, komm hüt zum Grillen zu tant Kleiner, du bist fast wie Jahr alt, du solltest dir erstmal gedanken mein Verlobung Mädchen. Was holst du von Onkel hus Tochter, hu njo, last uns überwaffen reden, wo seid denn vom Thema abgekommen? Die Dorfbewohner waren überglücklich. Mit so einem Kind, wenn erwachsen würde sicherlich einmarkt werden, mit der man rechnen musst, die dies Gegend beschützt und das Dorf zu ungeheuerem Wohlstand führt. Kleiner, auch wenn du das Reinigungsritual erfolgreich abgeschlossen ist und dein Stock enorm gestiegen ist, darfst du nicht überheblich sein. Du musst wissen, dass es viel machtige Wesen auf dieser Welt gibt, und jeder von ihnen ist extrem gefährlich, ermahnten der Alt Clanführer streng. J.A., Clanführer, ich verstehe, nickte der Klein Jung. Aufmerksam. Schönfong war immer noch etwas beunruhigt und wollte ihn ermahnen. Der Legend nach gab es in Grau Vorseit einen göttlichen Affen, der sein überragenden Schutztechniken nicht benötigt. Schwang einen 108.000 Pfund schweren Eisenstab all eine mighty seiner Körperkraft. Die Kinder waren wie versteinet, die Erwachsenen noch viel mehr, ihnen verschlag es vor Angst die Sprach. Das war einfach nervös regend, ein Waff zu benutzen und einen schweren Gegenstand zu haben, waren zwei wollig verstuiden Dinge. Wie viel Kraft muss das erst erfordern? Die ließen die Clanmitglieder Haus springen, zu sehen, wie Hocker springen konnte. Diesmal verbluffte sie erneut. Der Klein Jung sprang mit aller Kraft und erreicht ein Hoch von über 30 Metern. Mit einem lauten Null landete auf dem Boden, wie ein Spie, der in die harte Erde gerammt wurde und den Boden in all Richtungen bursten und zersplitten ließ. Du bist fantastisch, Kleiner. Wenn wir später in den Bergen und Walden auf die Jagd gehen, musst du unbedingt mitkommen. Ich bin überzeugt, mit deiner jetzigen Stork kannst du es mit riesigen Bestien aufnehmen, sein Körper war unglaublich kraftvoll, sein inneren Organ glanzten, sein Nocken waren durchsichtig, als war rein. Die schimmernden Runen verschmolzen mit seinem Fleisch und Blut und verwandelten sich in ein göttliches Licht, ununterscheidbar voneinander. In jedem Zentimeter seines Körpers befand sich ein Lichtpunkt wie ein Gott, ein Rune, die Göttlichkeit verkörperte und unaufhörlich die Schöpfung von Himmel und Erde innen sog. Zwitscher, Zwitscher, drei Vogel zwitscherten. Die drei Jungen Vogel miskten sich unter die Mensch, ihr Schuppen glanzten, ihr Flügel schlugen, ihr großen, ausdrucksstarken Augen schienen sprechen zu wollen. Ihr Kraft war immens, sie schoben ein Grupp kinder Beiseit. Großer Rock, kleiner Ching, Purperwolk rief das Kind und stürmte vor. Die drei intelligenten Jungvogel zwitscherten unterschiedlich und rieben ihr Kopfe an dem Arm des Kinds, voller Zuneigung und Freude.
Sieht über einem halben Monat bewogten sie ein Hol hinter dem Dorf, beskutzten ihr Mutter und kamen gelegentlich zum Spielen mit dem Kind. Tant Chinglin Adler muss doch in Ordnung sein, oder? Mit dem Heilpulver des Hauptlings und dem kostbaren Blut aus dem Horn des Dämonenachsen lie hoa word sich bestimmt vollständig erholen, fragte der Kleinjung besorgt. Hat in den letzten 2 Tagen ein Reinigungsritual durchlaufen, und ich frage mich, wie es dem blauen Schubnädler geht. Als wir den Körper des alten Stamms sezierten, gaben wir reichlich Blut und Fleisch des Swanen ei, und arbeitet wahrscheinlich fleißig daran, Diasens zu werfen. Der Hauptling sagt, diesmal konnten wir den Schatzkörper von Ton nie allein dank des blutigen Kampfes des blauen Schubnädlers auf Leben und Tod im Gebirge bieten. Wonnen wären wir nicht mit einer so reichen Büt zurückgekehrt. Das Steindorf wird sein Gut und seinen Beitrag gewiss nicht vergessen. Unsere Clanmitglieder haben ihn in den letzten Tagen sorgsam gepflegt, und der Wildvogel, der noch am Rand des Tods schwebte, ist nanossegeffer. Der Kampf hat ihn jedoch extrem geschwockt. Nur ein klein Mensch Achsenblut zur Entgiftung war das Maximum, sonst hat es ihn nur geschwockt, seine Kräfte wiederherzustellen. Hat sich allmalig erholt, und das Steindorf hat diese Legung des Schatzkörpers von Ton nie abgeschlossen. Erst jetzt haben sie im das Blut und das Fleisch des uralten, mutierten Wesens gegeben, noch ein Portion des kostbaren Bluts und Fleisches des uralten, mutierten Wesens zu essen, konnte dir großen Nutzen bringen, sagt der Kleinjung. Ein ohrenbetäubender Schrei, wie ein Blitz, der durch Metall und Stein sagt, erschüttert die Luft und verursacht die Schmerzen in den Ohren. Ein riesiger, wilder Vogel, dessen Körper in schimmerndem Grün. Kapitel 35, das schreckliche Dorf. Das Kind, das aus dem Jaufluss gesprungen war, stammte aus dem Luo Fusumpf, sein Name war Jiao Bang. Obwohl klein, war scharfsinnig und kraftig und lacht kalt. Dieser Weidensweg gehört ganz bestimmt mehr. Wenn du nicht übersüht bist, komm und versuches ein hübsches Kind des Zishan Markgrafen sagt ruhig und langsam, Jiao Bang, red nicht so einen arroganten Unsinn. Auch wenn du etwas talentest, sei nicht so eingebildet. Pass auf, dass du nicht in dieser Einot stirbst, sein Name war Zishan Kuan. Sie waren sich gerade erst begegnet und sofort aneinander geraten. Außerdem standen die beiden Stamm nicht gut aufeinander, weshalb sie ständig im Streit lagen. Dann lass uns einen Kampf auf Leben und Tod austragen, traust du dich? Jiao Pengs Ton war extrem aggressiv, sein Augen blitzten kalt und scharf wie die eine Junjen, uralten goldenen Eisschlange. Was ist denn hier los? Ruhe jetzt, und sieht start ein etwas ultra junge mit blitzenden Augen und einer dunklen Aura im sich. Stammte aus dem Gebiet eines Markgrafen und war der jüngste Sohn von Lei Hu, Lei Ming Yuan. Ursprünglich wollte sich mit Zishan Kuan, dem Lieblingsen des Markgrafen, auseinandersetzen, doch Jiao Pengs Arroganz erzürnt ihn zutiefst. Jiao Peng und Zishan Kuan horten dies und zogen gleichzeitig die Augenbrauen hoch. Sie waren all Genies, normalerweise sehr selbstbewusst und hatten sich noch nie vor jemandem gebüht. Lei Mingyuan, willst du sterben? Fragte Jiao Peng, obwohl Jung, mit immenser Kraft. Machte einen Schritt nach vorn, und die Erde erbebte, wie bei einem riesigen Monster in Action. Halt den Mund, rief Zishan Kuan. Sein Clan lag in einer Fehde mit dem Lei-Clan. Sie waren neigut miteinander ausgekommen, und obwohl es in den letzten Jahren zu einer gewissen Annäherung gekommen war, schwelt der Konflikt weiterhin. Ein Kampf, der den Sieger entscheidet, brüllt Lei Mingyuan. Sprang in die Luft, schwebte gut 20 Meter hoch, den Kopf vor den Füßen, und schlug nach Zishan Kuan. Letztendlich musste aber den Befehlen seines Vaters gehorchen. Sein Faust war schwarz und nistet, als sich die Blitz ineinander verwoben und zu einer dichten Mass schwarzer Elektrizität herabstürzten. Es war nur ein Kind, und doch besaß es unerwartet solch göttlich Kraft, ein seltsames Symbol erschien in seiner Handfläche. Dies war die Tiefbejutung des Blitzes, eine geheimen Technik dieses Clans, eine seltenen und kostbaren Kunst. Sich, Todesenergie ergoss sich, und Zishan Kuan hob die Hand zum Abwehren.
Das Symbol Blitz in seiner Handfläche auf und erstrahlt in einem gleißenden Licht, das sich in ein Purpurn Sun verwandelt, die nach von rast. Dies war ein furchtregend Kunst, die Uralty Kunst des Clans. Ihr bis zum äußersten kultiviert Kraft erschüttert Himmel und Erde und bracht Sonne, Mond und Berge zum Beben. Die beiden prallten aufeinander, schwarze Blitz und Violets Licht explodierten und zersplitterten in Symbol, die sich in die Leer einprägten, ein erschreckender Anblick. Wer ist das groß Genie? Vergisst nicht, dass es Mehoch gibt, rief Jiao Peng und griff plötzlichen. Sein Handflächenkraft war erstaunlich, ein Symbolblitz in seiner linken Handfläche auf, und ein Jiao, Drash, Erzchien, vollständig aus Lichtmusten geformt. Dies war kein unrein Jiao-Blutlinie, sondern ein Fragment des Abdrucks eins waren Uralten wilden Jiao, des Aura furchtregend war. Die Vorfahren von Luo Fu Daze hatten einst den Uralten wilden Jiao gesehen, unerwartet sein erlangt und die höchste Schatztechnik des Jiao in ihren Besitz gebracht. Obwohl ihr Nachkommen dies göttlich Markt nicht vollständig entfesseln konnten, war dennoch ungeheuer furchtregend. Diese Jiao fletchte die Zahn und Klauen, sein ganzer Körpergrau, Uraltun trostlos, als wäre aus der Erzeit erwacht und durchquert sieht und Rom, sich dem Kampf anzuschließen. Dies mächtige Technik war extrem wirkungsvoll und traf sie schon Kuan und Lei Ming Yuan gleichzeitig. Jiao Peng, obwohl klein von Stature, war unglaublich wild und wollte es mit zwei Gegnern gleichzeitig aufnehmen, zu beweisen, dass das war Wunderkind war. Willst du sterben, flugte Lei Ming Yuan, und schwarzer Blitz sagte Herwehr. Spreiste sein Finger und entfesselt sein dunkel Lichtstrahlen, deren elektrische Energie immer starker wird. Gleichzeitig Erzchien mit einem Lei sen Schrei ein wilder Vogel im Blitz, dessen furchtregend Kraft überwältigend war und der Herbstörste. Och sich an Kuan Griffin. Ein hoch todlicher Energie ging von im Aus, ein Sunschoss Herwehr, in der ein fewer Keilen mit purpurner Flamme wild aufsprang. So entbrannte ein chaotischer Kampf zwischen den drei Kindern, die sich gegenseitig attackierten und die Aufmerksamkeit aller auf sich zogen. Obwohl Jung, war jeds von ihnen unglaublich mächtig, was die Ultron bewundernd nicken ließ, während gleichzeitig von den Nachkommen ihrer Gegner verbluft waren. Wie langweilig, hier gibt es gar keinen richtigen Kampf. Mit die sen alten Mannen hier können sich unmöglich austoben, neben ihnen spottet eins der Kinder, die den Kampf beobachteten. Stimmt, war Wunderkinder werden auf den großen Schlachtfelden zwischen großen Wolken geboren. Das hier ist nichts. Ein anders Kind miskte sich ein, was redest du die? Hier konnte auch ein Kampf auf Leben und Tod stattfinden, die drei Kinder, wütend, weiteten ihren Kampf aus und rissen die anderen beiden mit hinein. Es war ein chaotisches Gemetzel. Trotz ihres jungen Alters waren unglaublich furchtregend und Satan erschreckend Fähigkeiten, die Händen in Erstaunen versetzten. In Steindorf wurden die spielenden Kinder durch den Lärm im Wald aufgeschreckt und rannten zum Dorfrand. Als so viel Menschen im Wald sahen, erschrecken sofort und ihre Blicke wurden von der Scene angezogen. Warum sind hier so viel Leute? Murmelten und bewunderten insgeheim die Markt der Nockenschrift, die besaßen. Sehr schnell wurde ihre Aufmerksamkeit erneut abgelenkt, als das mutiert Einhorn erblickten, dessen ganzer Körper mit schimmernden silbernen Schuppen bedeckt war, dessen Horn durchsichtig glanzte, außergewöhnlich schon und außergewöhnlich. Hebonkel Lin Husagen Horen, dass diese Art von Bergwiesen unglaublich schnell rennen kann und tausend von Meilen am Tag zurücklegen kann. Letztes Mal sahen die Leute in der großen Wildnis eins und jagten es tagelang, konnten ihm aber nicht einmal ein Haar krümmen, sagte die Zhuang. Die mächtigen Wiesen in den Bergen waren natürlich aufmerksam genug, die zu hören, aber waren verbluft. In ihren Augen war dies nur ein unbedeutendes Dorf, sicher gab es dort kein mächtigen Experten. Doch die wird diese jungen Männer jagten ihnen einen Schrecken ein. Ein Einhorn war kein gewöhnliches Tier, wenn es erst einmal wild geworden war, wurde es ungeheuer wild und unglaublich mächtig sein. Wie konnten es ein paar Bergbewohner wagen, es zu jagen? Onten nicht, dass der Clan der Steinwaltiger es damals erst gewahrt hat, es war besessen zu verfolgen,
Nachdem zwei Ahnen Artefakte vom Clanführer erhalten hat. Das Einhornford, das 16.000 Kilometer am Tag zurücklegen konnte, übte ein unwiderstehlich Anziehungskraft auf die Jungen Männer der großen Wildnis aus Zeit. Die oben im Himmel schwebt ein Flutdrake, über 20 Meter lang, so groß wie ein Wasserfass, und hat sogar Flügel. So ein mächtiges Tier, sein Fleisch muss kostlich sein, nicht wahr, du Vielfraß, Mang, bist du gierig. Soll das etwa gegessen werden? Das ist doch für Medizin. Selbst wenn es ein uraltes Wesen ist sein Blut kostbar, entgegnet Hu. Vor dem Dorf standen einig mächtig kultivierend wie versteinet fassungslos. Ein so mächtiger Flutdrake, und dann wurde auch noch gegessen und zu Medizin verarbeitet. Was? Ist das nur für ein Dorf? Dieser Flutdrake sieht zwar auf den ersten Blick lecker aus, aber duftet bei weitem nicht so gut wie das Fleisch des Schwanenei. Kapitel 36, schockierend. Ein Grupp von Menschen war wie versteinet, sprachlos. Das war so schockierend. Jiao Bangs Arm zitterte leicht. Es fühlte sich an, als hätten ein Hong, ein Tierart, getroffen, der Schmerz war wie ein Nockenbruch. Hat nie gedacht, dass ein kleiner Junge Milchen den Lippen in beinahe zu Boden werfen wird. All waren entsetzt. War das wirklich ein verlassens Dorf? Es musste ein verborgen Family aus Uralten Seiten sein. Wir waren ihnen gegenüber misstrauisch, wenn es stimmte, war es unglaublich furchterregend. Ein verborgen Family, die zurückgezogen in der großen Wildnis lebte, wenigen Mitgliedern, aber jedem Einzelnen ein mächtiger Expert. Die beiden kleinen Mädchen traten wie Geister vor, ihr Augen bewegten sich, ihre ovalen Gesichter lächelten, ihr Stirnen waren glatt und strahlten eine Art Weisheit aus ein von ihnen sagt, kleiner Bruder, wie alt bist du, fast wie ein Jahr alt. Der kleine Junge mit seinen großen, ausdrucksvollen Augen antwortet ernst und wischte sich schnell die Milch aus dem Mundwinkel, sie zu verbergen. Was? Ein Kind über drei, noch nicht einmal wir? Das war so schockierend, so dass all die Fassung verloren und ein Ronen ausstießen. Ein wildes Funkeln Blitz in Jiao Pengs Augen auf, sein Gesichtsausdruck war äußerst bösartig. Wünschte sich, konnte sofort die mächtigste Schutztechnik seines Clans einsetzen, den kleinen Jungen zu Boden zu ringen. Weiter nutzte nicht die Schutztechnik seines Clans, sondern verließ sich auf sein Rohkraft und stürmte wütend vorwärts. Sein Faust knallten, so dass die Bäume in der Nahe heftiger zitterten und die Blätter rasch zu Boden fielen. Wie ein gewaltiges Ungeheuer, das aus dem Kangmangebirge hervorbrach und einen Wirbelwind sich bracht, war Jiao Pengs wucht furchterregend, als auf den kleinen Jungen zustürzte. Großer Bruder, warum callst du mich? Der kleine Junge mit seinen großen, klaren schwarz-weißen Augen wirkte unschuldig und rein. Starrt Jiao Bang eindringlich an, den Arm ausgestreckt und zum Schlag ausgeholt. Boom, diesmal war allen klar zu sehen, dass das Young Rainer Körperkraft einsetzt, one magisch Techniken, und Jiao Bangs sieht dies. Doch die immense Kraft, die ungeheuer Intensität seiner Energie, ließ die Enwesenden stund die Sonne schnalzen. Im einem lauten Boom schludert Jiao Bangs zurück. Das Genie aus dem Luo Fußsumpf which immer weiter zurück, sein Schreit rissen den Boden auf, sein Arm zuckte, und der heftige Schmerz entlockte mein schweres Stonen. So stark knirschte Jiao Bang den Sahnen, unglaublich. Das ist wirklich demütigend. Ich kann es nicht fassen, dass ich von so einem Kleinkind besiegt wird, das noch nicht einmal abgestillt ist. Mein Gesicht glatt, haha, lacht der über 6-jährige Lei Mingyuan über das Unglück eins anderen. Doch außer im konnte niemand lachen. Wenn Jiao Bang ein Genie war den erst Diocese Kind. Diocese Kind hat unglaubliches Potenzial. Wenn es auf das groß Schlachtfeld der Großmarkte kommt, konnte es wirklich, flüstert gemmend. Die Kinder waren schockiert und starrten den kleinen Jungen an. Genies wie waren dazu bestimmt, auf Diocese furchterregend Schlachtfeld zu gehen, früher oder später würden sich umstellen müssen. Hust, Hustit Onkel Sichan Show von Sichan Hu. Hat einen extrem hohen Status und immens Markt,
Doch in diesem Moment war sein Gesicht freundlich und sanft, als sagt, Neff, wie heißt Diocese Dorf, Steindorf, antwortet der Kleinjung entschlossen. Können wir hierin kommen und dann sein wenig ausruhen und etwas trinken? Fragte sich an show mit sanftem Ausdruck. In diesem Moment war Jiao Bang von dem Mann aus dem Luo fu Sumpf zurückgehalten, in wo einer unüberlegten Handlung zu bewähren. Gleichzeitig traten auch mächtige Gestalten anderer Stamm vor, das seltsame Dorf. Grundlich zu untersuchen. Sus riefen zwei Kleinmädchen, die klein Geister neben dem kein standen, entsucht uns Tennis in die Wangen. Schwestern, was machte denn die, which der Kleinsche how aus konnte uns eines Dorf führen, damit wir uns sehen können, fragten die beiden Mädchen. Was ist los, Kleins? Fragten die Erwachsenen des Dorfs, die in Richtung des Bergwalls erschienen. Schließlich betreten mächtige Gestalten von Großmarkten wie dem Purpurberg-Clan und dem Luo fu Sumpf das Steindorf und sahen sich insbesondere die Alt Wade. Doch die Verkult Wade zeigte kein Regung, selbst als Jemender heimlich einen Gedanken übermittelte, blieb sie unbeeindruckt. Als die mächtigen Gestalten das Dorf betreten, waren sie ratlos. Die Steinhauser, die Bloren Steinwage, auf den ersten Blick wirkte als ganz gewöhnlich, nichts Ungewöhnliches, nicht anders als in einem typischen verlassenen Dorf. Oh, dieser Kessel ist uralt, muss unsalig ja überdort haben, ist wirklich sehr alt, sie schauen show, der aus dem Gebiet eins Marquis stammte und der Onkel eins mächtigen Marquis war, bisas natürlich umfassend Kenntnis. Die Kessel im Dorf verströmten einen uralten Charme, versierte mighty verschiedenen Vogeln, Tyren, Vieschen und Insekten, uralt und natürlich zugleich, und sogen viel Blicke auf sich. Dies Pavillons sehen sehr außergewöhnlich aus, wofür benutzte sie gewöhnlich, fragte der Mann mittleren Alters aus la fu da Trake. Die sind fürs Krafttraining, antwortete Mang und hob dabei einen 450 Kilogramm schweren Kessel hoch. Kapitel 37, die Abke. Das Wort Gott darf nicht leichtfertig verwendet werden. Für gewöhnlich Stamm repräsentiert es ein allmächtig, höchste Kraft. In der Antike hegten die Vorfahren außergewöhnlich Glaubensvorstellungen und legten großen Wert auf Opfergeben. Sie glaubten fest an die Existenz von Gotten und daran, dass sie dies in kritischen Momenten zu ihrem Schutz herbeirufen konnten. Tatsächlich erkannten später Generationen durch ihr tieferes Verständnis, dass die von diesen Stammen veriten Götter mächtig Wesen waren, wieder war lo oder die Pischo mit reinblutige Abstammung, allesamt Wesen höchster Ordnung. In ferner Vergangenheit veriten die alten Volker Diocese höchster Wesen, brachten im Opfer dar und riefen sein Markten, so seinen Schutz zu erlangen. Jeder, der es wagte, sich selbst einen Gott zu nennen, konnte zwei Fellows gegen uralty Bestien kämpfen, die über himmelsübertreffend stark besaßen und mit einer Handbewegung ganz übermächtig Clans auslöschen konnten. Ihr göttlich Markt war unvorstellbar, praktisch unbezwingbar. Eine Legend zufolge bringen dies alten Volker mit ihren riesigen Gebieten noch hut dem Himmel Opfer dar und volsien uralty Rituale, den Gotten gaben zu opfern. Obwohl unsalig ja vergangen sind, mag hinter diesen alten Reichen noch immer der Schatten uralter Götter schweben, furchterregend und geheimnisvoll. Die Bewohner des Dorfs Shichan nennen diesen Weidenbaum einen Gott. Why konnte das nicht ehrfurcht einflossen? Dieser Titel darf nicht leichtfertig verwendet werden, sei sicher, dass nicht Einwand erhebt, wenn wir Diocese Geisteropfer als Gott wären, fragte ein etwa 10-jähriger Teenager aus dem Sichanklan vorsichtig. Wird nichts dagegen haben, der Weidengott ist sehr gut, beschützt unseren Clan noch immer, antwortete Mang trotzig. Die Nachricht, dass das Geisteropfer nichts dagegen einzuwenden hat, als Gott bezeichnet zu werden, ließ fast all einflussreichen Gestalten erschoden und unwillklich zurückweichen, erfüllt von tiefer Furcht vor dem Verkulten, fast veritenden Weidenbaum. Viel der Wesen, die den Menschen als Geisteropfer dienen, sind mit Gotten verbunden, manche sogar nachkommen uralter Gottheiten. Sie begegneten dieser Art der Anrede mit äußerster Vorsicht, wagten es nahe, das göttlich Führer zu entfaken, verhielten sich nahe arrogant und respektierten die Hierarchie streng. Doch dies Wade war ihnen wagte es, sicher zu stellen,
one einsprach gegen dies en Reed zu erheben, die verchte Regend markt deutlicher kennen ließ, DASIE wohl bereits den Himmel herausfordert und als missachtet hat. Konnte es sich ein war Uralty Gottheit handeln, die nun im hohen Alter dem Tod nahe war? Dieser Gedank ging weilen durch den Kopf, doch sie wagten es nicht, in auszusprechen. Nachdem sie so etwas einmal erlebt hatten, ergriff sie ein Gefühl der Ehrfurcht und des Unbehagens, und sie wagten es nicht mehr, also leichtsinnig zu sein und gingen se vorsichtig durch das Dorf. Doch sie hatten die Hoffnung noch nicht aufgegeben, sie wollten die Warren Ursprung dieses zurückgezogen lebenden Family erfahren und herausfinden, was das Wunderbar an der göttlichen Wade war, ob sie a heilig Artefakti verliehen hat. Es war bekannt, das Gegenstand, die mithilf uralter Gottheiten veredelt worden waren, zwei Fellows ungeheuer markt besassen und den Himmel herausforderten. Jeder hat einen Wunsch. Wenn sie hier ihr wertvollsten Opfergeben darbrachten, fragten sie sich, ob die Wei den ihnen helfen konnten. Sie duteten subtilen, dass sie einmal bleiben wollten, doch obwohl die Bewohner von Chalin who etwas naiv waren sie nicht dumm. Sie spürten, dass etwas nicht stimmte, und wiesen darauf hin, dass es nur wenig Steinhäuser und kaum Unterkünfte gab. Obwohl die Bewohner von Schafei Jiao hofften, dass sie bald weitersehen würden, weigerten sich die anderen und betonten immer wieder, dass sie das Dorf nicht betreten mussten und draußen bleiben konnten, indem sie die Dorfbewohner einfach etwas wasserbeten. Machtige Persönlichkeiten der wichtigsten Clans wie sie Shan, Luo Fu Daze, Lei, Jin Lang und des Yuntian-Palasts hatten ein Lager nahe des Dorfs aufgeschlagen. Hauptanliegen war es, die Geheimnis des tief im Gebirge verborgenen Bergschatzes zu erforschen. Lila Berg La Fu die Trake, Sumpfermighty Weilen schwebenden Inseln Yuntian Palast in den Wolken Kim Langstam, Goldener Wolfstam Leistam, Donnerstam Bruder, hast du von den Ereignissen am Berg gehört? Man sagt, ein furchtregender Bergschatz sei aufgetaucht und treibe die alten Stamm in den Wahnsinn. Warum suchst du ihn nicht? Der Anführer des Kim Langstams, der sein Einhorn sicher im Saum hielt und fast so alt war wie Schafei Jiao, hört sich und Begen eingesprach. Ich heb davon gehört, aber der Stammeshauptling hat uns nicht gehen lassen. So etwas können nur Menschen oder hoch entwickelte Raubtier erlingen, sonst ist es Selbstmord. Auf der anderen Seite holt Lei Junkuan ein Flasch mit Geisterblumen hervor, schüttet sie in Kochens Wasser, und schon bald erfüllt ein betorender Duft die Luft, der spirituelle Energie ausstrahlt. Lud die Jungen Lüt des Dorfs, etwa in seinem Alter, zum Trinken ein und unterhielt sich angeregt mit ihnen. Kinder waren jedoch noch unschuldiger. Zwei Mädchen aus dem Yuntian Palast plauderten mit dem kleinen Jungen, kitscheten und zwickten in ab und zu in sein rundes Gesicht, sie in sein niedlich fanden. Wir haben die Milch des Schneeleoparden getrunken, sie war duftend und unglaublich sass. Als wir klein waren, haben wir jeden Tag ein großes Glas davon getrunken, kichert eins der Mädchen. Tiermilch ist wirklich duftend und lecker, der Klein nickte aufmerksam, sie sprachen tatsächlich über Tiermilch. Kleins, welch Tiermilch magst du am liebsten? Zwei identisch klein Mädchen mit hellen, zarten und lieblichen Gesichten strichen dem Kleinen immer wieder durch das pechschwarz Haar. Feuchtige Milch, Mundne Schornmilch, Drachenhorn Elefantenmilch, gemischt ergibt sie die Milch aller Tiere, die kostlichste. Sieh truenvoll.vn, die Gruppe sie Shan Kuan und Lei Ming Yuan kam zufällig vorbei und riss beim Horen dieser wird unglaublich die Augen auf. Was zum Teufel? Diskutierten sie tatsächlich darüber? Besonders Jiao Peng, je länger darüber nachdacht, desto verbitterter wurde. Von einem noch gestillten Baby besieht zu werden, war wirklich demutigend. Die nun vermutet, dass es sich ein zurückgezogen lebend Family handelte, die womöglich von einer Gottheit beschützt wird, konnte seinen Arger nur unterdrücken und wagte es nicht, weiter einzugreifen. Zwei Stunden später wurden die einflussreichen Personen noch misstrauischer. Das Dorf Stein hat etwas Seltsames in sich, sie hatten es schon oft untersucht. Viel verstehen die Nockenschrift einfach nicht,
Das ist wirklich untypisch für ein so zurückgezogen lebend Family, das stimmt so nicht ganz. Es ist unmöglich, das alle Verhigkeiten verbergen. Warum spüren sie nicht die Aura der Runen 1 Warren Experten? Die gibt es ein Problem. Konnte es sein, das war unsere Selbstangstmädchen. Dies Lüt sind so scharfsinnig, sie können schon im IT einem einzigen Hinweis Schlupflöcher und Hinweise kennen. Früher ließen sie sich nur von oberflächlichen Eindrücken und unbegründeten Gerüchten täuschen. Jetzt, wo sie hier sind und im IT den Bewohnern von Steindorf interagieren, entdecken sie allmählich die Anomalie. Bei dem Gedanken an die Möglichkeit, sich aufgrund der übermäßigen Anspannung zu haben, liefen weilen die Routines Gesicht. Jiao Bang war außer sich vor Wat, und auch die Genies sie Shan Kuan und Lei Ming Yuan waren außer sich vor Emporung. Die Gesichter der Jungen Männer der großen Märkte waren ebenfalls duster und missmutig, sie fühlten sich verhöhnt. When? Kapitel 38, Arroganz. Obwohl Jiao Bang klein war, waren seine Augen kalt, entschlossen und kraftvoll. Spannte seinen Bogen, der einem Wollmond glich, und ein glanzender Eisenpfeil hing in der Szene, direkt auf die drei Jungen-Vogel gerichtet. Sich ein blitzkalten Licht sagte Herwehe, begleitet von einem sischenden Geräusch, und ein gewaltiger Windstoß, wie das Heulen eines Dämons, rast auf sie zu. Jiao Bang hat diesen Jungen-Vogel gewollt, weil auf den ersten Blick der außergewöhnlichste schien. Unerwarteterweise schimmert sein ganzer Körper in Purpur und Gold und strahlte hell. Wollte ihn verletzen und dann fangen. Klar mit einem Geräusch sprang der klein langsam Angriff hoch, sein kleiner, weißer Arm traf den Eisenpfeil und schlag ihn weg. Waren verbluft, die Geschwindigkeit dieses Jungen war unglaublich. Mit einem einzigen Sprung hatte einen so mächtigen und schweren Pfeil abgehört. Warum bist du so grausam? Warum willst du sie jün und die anderen verletzen? Der Jung war wütend, sein Augen weit aufgerissen. Verschwind, brüllt Jiao Bang mit zusammengezogenen Brauen und stechendem Blick. Zielte mit einem kalten Lächeln direkt auf den kleinen Jungen und richtet seinen Eisenpfeil auf ihn. Sein herrisches und aggressives Auftreten brachte Mang, Pai Hu und den Rotzloffel in Rage. So unvernünftig hatten sie noch nie jemanden erlebt, die drei kleinen Vogel waren von den Dorfbewohnern aufgesogen worden, und dieser Kerl wollte sie erschießen, verletzen und stehlen. Willst du jetzt endlich vernünftig reden? Rief die Zhuang wütend, schnappt sich einen 1000 Pfund schweren Bronzekessel und stürmte vor. Bruder die Zhuang, geh zurück, sagt der Jung, denn wusste, dass niemand außer im Jiao Bang gewachsen war. Wenn du nicht zurückweichst, beschwör dich nicht über meinen gnadenlosen Pfeil, sagt Jiao Bang kalt, sein Gesichtsausdruck passt überhaupt nicht zu seinem Alter. Die Bang, sie jün, kommt zurück, der klein Shahawais die drei Jungen Vogeln, zurückzutreten und sie zu beschützen, aus Angst, sie konnten verletzt werden. Keiner von ihnen kann entkommen. Dies drei wilden Vogel sind mein Beaut, sagt Jiao Peng kalt, spannte seinen Bogen, legte einen Pfeil ein und zielte geradeaus. Die Pfeilspitzen glanzten furchterregend, kalt und strahlten ein dichte Aura todlicher Absicht aus sich. Der Wind heulte. Neben ihm handelten auch sie Shan Kuan und Lei Ming Yuan, aus Angst, hinter Jiao Peng zurückzufallen. Sie stürmten auf die drei Jungen Vogel zu, ihr Bogen und Eisenpfeil bereit, sie zu jagen. Die Peng, Xiaoqing und sie Yun waren als Menschen anlich, abgesehen von ihrer Unfähigkeit zu sprechen, war ihre Intelligenz der von Menschen in nichts nach. Sie wussten bereits, was geschehen wird, und waren äußerst wütend. Der kleine Jung sprang auf, die beiden aufzuhalten, und sagte mit kindlicher Stimme, das sind mein Freund, dürft ihnen nichts tun, in diesem Moment waren Shalin Hu und die anderen alarmiert. Die ganz Gruppe stürmte vor, wolle wat. Sie hatten dies Lüt zunächst vergast gehalten, waren aber von ihrem arroganten und respektlosen Verhalten überrascht. Das ist nicht gut, meldet sich der Altmann vom Wuckenhimmelpalast erneut zu Wort und Begen zu reden. Sie sind nur Kinder, die einen Wutenfall bekommen. Lasst sie sich streiten und sehen, wer das größte Genie ist.
Es ist nichts Ernsts gemmend, der den Swanen einocken ausdem Steindorf stehlen wollte, aber keinen Grund dafür hat, hoffte auf einen öffentlichen Tumult. Der Jiaoshan-Clan des Luofu Großmas blieb kalt und unbeteiligt und hielt Jiaopeng nicht auf. Auch die Sichuan und Lei-Clans sahen keine Reaktion, blieben gleichgültig und ließen die Kinder ihres Clans kämpfen, während sie schweigend das Ergebnis aborteten. Gut, die Angelegenheit der Kinder ist, werden wir nur zusehen und uns nicht einmischen der Old Man. Ausdem Juntien Palast nickte wortlos. Obwohl die Steinwaltige wütend waren, unterdrückten sie ihren Sohn, als sie den Jungen imite der Hand winken sahen. Sie wussten, die Lage war kritisch, dies Lut waren allesamt verstregend. Sich. Jiaopeng spannte plötzlich seinen Bogen und entfesselt einen Pfeilhagel. Das Gleisend, kalte Licht und der hüllende Wind ließen die Eisenfell auf die drei Jungen Vogel zu fliegen, jeder einzeln von ihnen bösartig. Der Jung pariert schnell, doch Jiaopeng kämpfte nicht allein, auch Sichuan Kuan und Lei Mingyuan mussten auf der Hut sein. Außerdem hat der Rock so viel Fehl, dass es schwer war, sie alle aufzuhalten. Klar, augenblicklich sprühten von Ken, und die Eisenfell trafen die drei Jungen Vogel mit einem klirrenden Geräusch, als würde Metall aufeinander prallen. Der Großrock schrie auf, schlug mit den Flügeln und wird die Eisenfell mit aller Kraft ab. Obwohl es von seinen harten Schuppen geschützt war es dennoch verletzt, Blut floss herab und mehrere grün Schuppen fielen ab. Kling, auch die beiden anderen Jungvogel wurden von Pfeilen getroffen. Xiaoqing stieß einen Schrei aus, und ein Blutstrahl spritz heraus. Die Stock des Rock war immens, obwohl erst etwas über 5 Jahre alt war, bis es ein einziger Armschwung die Kraft von mehreren tausend Pfund. Die Durchschlagskraft der Pfeil war erstaunlich. Obwohl die drei Jungvogel außergewöhnlich waren und stets gefolgt waren, die Nockenschrift zu erlernen, waren sie erst etwa 3 Monate alt, zu jung, die Schatztechnik anzuwenden. Doch die Verteidigungskraft ihrer Schuppen war einem ausgewachsenen blauen Schubnädler nicht gewachsen. Bis auf sie jun waren die Peng und Xiaoqing beid verletzt, mehrere Schuppen fielen ab und Blut strömt heraus. Der kleine Vogel war wütend, sprang vor, die drei Jungvogel mit seinem Körper zu schützen, und funkelte Jiaopeng wütend an. Verschwind Jiaopeng, arrogant und mit kaltem Blick, zielte mit seinem Pfeil direkt auf Schahau, spannte den Bogen und zielte ihm auf die Kehle. Die Dorfbewohner waren außer sich vor Wort. Die drei Jungen Vogel waren in aufgewachsen und gehorten bereits zur Gemeinschaft. Niemand hat erwartet, dass sich jemand eines Dorf schleichen wird, sie zu jagen und sie dreist auszuroben. Es war ein Ungeheuerlichkeit. Zwing mich nicht, zischte der kleine Vogel. Allein die Tatsache, dass solche Wörter sprechen konnte, zeigte, wie heftig sein Sohn war. Und, entgegnet Jiaopeng provosiert. Nach der Wöhlerinen Nahkampfniederlage fühlte sich sehr unwohl und hat schon lange darauf gewartet, seine Geheimtechnik anzuwenden. Sich ein kalter Lichtstrahl schoss auf ihn zu. Jiaopeng ließ die Bogen sein los, und der Eisenpfeil schoss schnell und verstregend auf die Kehle des Jungen zu, der null zerriss den Himmel. Die Bewegungen des Jungen waren einfach, unglaublich schnell, stabil und präzis. Mit einem weiteren Null fing den glanzenden Pfeil auf und schluderte mit aller Kraft zurück auf Jiaopeng. Gleichzeitig sprang 20 Meter hoch in die Luft, wie ein Drache im Sturzflug. Obwohl klein, war sein Aura unglaublich mächtig. Der Jung griff Jiaopeng sofort an. Kapitel 39, das Duell der Schatztechnik. Du hast mich gezwungen, die Schatztechnik anzuwenden, murmelt Jiaopeng mit blutüberströmtem, tiefrotem Gesicht, das fast entstellt war. Die wiederholt Unterdrückung hat ihn rasend gemacht, konnte seinen Sohn nicht mehr zügeln. Ursprünglich war ein rebellischer und ungestümer Einzelgänger, ein Genie eines großen Clans, ein einflussreich Persönlichkeit in dem riesigen Land, das sich über 80,000 Kilometer erstreckt, und nun war in einem Bergdorf besiegt worden, ein wahrlich immens Demütigung. Xiaoshe Hao wollte in diesem Punkt nichts mehr sagen, jetzt blieb nur noch der Kampf. Jiaopeng,
Als in Ordnung? Du wurdest mehrmals zurückgeschlagen, und jetzt bist du nur noch wütend vor Scham, fragte sie schon Kuhn und trat vor. Obwohl Jiao Peng verhonte, blitz ein kalter Glanz in seinen Augen auf, als den jungen Mann eindringlich anstart. Diese Storing des Schutzschildes hat in severen Sichet, ist jederzeit bereits zugeschlagen. Du willst es also mit uns drehen allein aufnehmen? Du kennst deinen Platz wirklich nicht, rief Lei Mingyuan, der abseits stand und ein kaltes Lächeln auf den Lippen hat. Ein starker Körper bedeutet nichts. In dieser Welt sind Schutztechniken das Starkste. Wie stark kannst du schon sein, wenn du dich nur auf deinen Körper verlässt und kein göttlichen Fähigkeiten ist? Der kleine Benjel schwieg, starrte sie nähren, wandte sich dann der Gruppe mächtiger Kultivierender zu und sagt zu dem alten Mann aus dem München Palast, Großvater, bitte spiel den Schiedsrichter und entscheid, wer starker und wer schwacher ist, wer ein Verbluft. Dieser Jung war wirklich schlagfertig. Die feinslig gesinnt waren, schien nur der Altmann mit der Schneefeder noch zurückhaltend zu sein und wollte offensichtlich, dass die Angelegenheit verurteilte. Sich, diesmal ergriff der kleine Benjel die Initiative und griffen. Stürmte als erstes auf den äußerst feinsligen sie schon Kuhn zu. Mit einem einzigen Schlag glanzten sein Finger wie göttlicher Jade. Gut gemacht. Sag mir, wie stark dein Kraft wirklich ist als Genie, obwohl noch jung, wurde sieht seine Kindheit gepriesen, und sie schon Kuhn war stets arrogant gewesen. Which einid schreit zurück, Schahaus Angriff auszuweichen, und war tiet, bis Schahaus Handflächenschlag fast verpufft war, bever plötzlich sein eigen Handflasch nach vorn schwang. Obwohl die Stock des jungen Mannes einschätzen wollte, wagte es nicht, leichtsinnig zu sein. Als so, dass Jiao Peng ein Niederlage erlitt, griff zu einer listigen Taktik. Doch die Bewegungen des jungen Mannes waren nicht festgelegt, die in der großen Wildnis aufgewachsen war, hatte kein festen Tötungstechniken gelernt. Es waren als die einfachsten, ursprünglichsten Methoden, wie die von wilden Tieren und Raubvögeln. Als sein Kraft erschöpft war, beugte es sich plötzlich nach unten, dann schnellt sein Bein blitzschnell nach oben, wie ein Skorpion, der mit dem Schwanz schlagt, schnell und heftig. Sich an Kuhn erschrak. Diese Art von Angriff hatten ihnen ihr Ältesten schon seit ihrer Kindheit erklärt. Sie dienten ihnen nur als Wegweiser. Das war Schlachtfeld wird sich ständig verandern, und Leben und Tod wurden in einem Augenblick entschieden. Blitzschnell wich es aus, das Being würfelt seinen Kopf nur knapp und schnellt dann auf sein Brust zu. Sich an Kuhns kraftvoller Handflächenschlag traf es perfekt. Boom, wie ein Nashorn, das gegen ein Klippe prollt, holte ein donnens Gebrüll weiter, Sand und Stein flogen umher, und Staub wirbelt überall auf. Sich an Kuhns Hand schmerzt furchtbar, als wär der Nocken gebrochen. Wär die nicht der Leuchtend Nockenring in seinem Dormen gewesen, der im Haf, dies unglaublich Kraft zu neutralisieren, wär sein Hand mit Sicherheit gebrochen. Trotzdem wurde es sieht geschludert, von Littlescher hau in die Luft getreten und flog über. 10 Meter weit, bever es mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden aufschlag. Dabei flog auch das kleine davon, doch anstatt zurückgeworfen zu werden, bewegte es sich von selbst weiter und stürmte auf Lei Mingyuan zu, im einen geraden Schlag zu verpassen, einfach, aber heftig. Wow, dieses klein Porzellanbaby ist unerwartet stark, wenn es wütend ist, dachten die Zwillingsschwestern, die den Kampf beobachteten. Sie hatten groß, klare Augen und lange Wimpern und besaßen ein selten Intelligenz. Ihr schonen Gesichter glichen einander, ein angenehmer Anblick auf den ersten Blick. Als Lei Mingyuan sah, wie die beiden Genies nacheinander von diesem Jungen besiegt wurden, wollte er sich nicht auf einen Nahkampf einlassen. Sein Augen blitzten auf, sein Körper dehnte sich aus und erzeugt einen schwarzen elektrischen Strom. Ein Symbol erschien in seiner Handfläche, durchzogen von Blitzen, und stürmte vorwärts. Die Leer nistet, von Ken sprühten überall herum, und der elektrische Strom schoss heftig hervor. Ein wahrhaft furchterregender Anblick. Ein gewaltiger schwarzer Blitz schoss hervor und traf Schahau. Furchtlos hob der Jung leicht die rechte Hand. Sofort erstrahlt das Symbol hell, durchdrang seinen Arm und ein göttliches Licht erhellt seinen Körper, so dass dort scheinend und weiß erschien.
Sein Angriffskraft steigert sich dramatisch. Nockenschriftzeichen erschienen in Flecken und Blitzten vor seinen Handen auf, wie ein Reihe metallischer Zeichen, die in die Leer eingeprägt wären und zu Blitzen verschmolzen. Im einem lauten Null hielt das kind nicht in, schluderte dem Rekten being einen großen Mühlstein vom Boden in die Luft und kragte auf Lei Mingyuan zu. Im einem Null splittete Lei Mingyuan den Mühlstein im einem einzigen Schlag, doch die war das kind bereits vor ihm. Es sprang in die Luft und trat nach unten. Ein lauter Null holte weiter, und Lei Mingyuan flogs seat. Obwohl es die Hand zum Block ken verschrankt hat, erlitt es dennoch einen schweren Treffer. Die Arm des Kinds besassen beim Schwingen ein göttlich Kraft von 8000 Pfund, von einem Tritt ganz zu schweigen. Lei Mingyuan glich einem Stier, der von einem König gerammt ward, frischs Blutspritz, sein Hand gluten und zitteten heftig, als würden sie brechen. Das ist der kraftentliche Talisman von Lei who, sonst wären ihm die Hand abgebrochen, rief gemmend erstaunt aus im Nu hat der Young drei Genies besiegt und die Oberhand gewonnen, so dass die mächtigen Gestalten der drei großen Clans vor Entsetzen erbleichten. Das war wahrlich unglaublich, ein kleines Bergdorf besaß unerwartet ein solch außergewöhnliches Talent, das den Titel himmlisches Wunderkind wahrlich verdiente. In diesem Moment war nicht nur Jiao Peng voller Groll, sondern auch sie Shan Kuan und Lei Mingyuan waren hochrot im Gesicht und hatten kalte Blicke. Das ist so demütigend. Ich kann es nicht fassen, dass ich im einem Schlag weggetreten ward. Das ist ein unerträglich Beleidigung, sich, Jiao Bangs Organ waren kalt. Als das so, beschloss anzugreifen und setzte seine Schutztechnik ein, den kleinen Benjel zu treffen. Ein Uraltes, blendend Symbol erschien in seiner Handfläche und erhellt den Himmel. Bum, mit einem lauten Null ging ein gewaltig Aura von im Aus, und ein grauer, wilder Flutdrake verwandelt sich und schoss dem Symbol hervor, sich auf das kein zu stürzen. Hau war nicht beunruhigt, winkte mit seiner rechten Hand in der Luft, ein silbernes Licht ergoss sich herab, und dann erschien ein Mond, der helles Licht ausstrahlt und im den Weg verspürt. Der Wild Flutdrake war so groß wie ein Wasserbartik, sein Körper mit Schuppen bedeckt und besaß ein Uralte und trostlos Aura, als wär aus der Erzeit durch die Zeit geriest, im Kampf teilzunehmen. Der Mond war kind bewegt sich, und die Essenz von Himmel und Erde dente sich aus und verwandelt sich in einen gewaltigen Ozean. Es war, als Kapitel 40, Stock und Schwasch. Der kleine Benjel beherrschte sein Kraft, doch verschonte Jiao Peng. Andernfalls wurden die Bewohner des Luo Fusumpfes in nicht angeschoren davonkommen lassen und womöglich sogar das Dorf massakrieren, was ein groß Katastrophe auslösen wird. So ist die Realität, in der großen Wildnis zu überleben, muss man sich nicht nur allerlei Joseit Bestien auseinandersetzen, sondern manchmal auch kapitulieren, sonst droht einem die Vernichtung. Lässt dies Jeskich gerät bei dem kleinen Schahau, der Sommers 10-mal nach solch einer Markt geht. Angreifen, rief Lei Mingyuan leise und startet einen Angriff, und auch sie Shan Kuan stürmte erneut vor. Der kleine Benjel schludert Jiao Peng wie ein Zerbrücken Vase durch die Luft und setzte sein Schatztechnik ein, die beiden anderen zu kontern. Augenblicklich erstrahlt ein blendendes Licht, Blitz suckten, Todesenergie stieg auf, und Wildvogel kreischten und kämpften erbittert. Lei Mingyuan spreiste sein Zen-Finger, und aus einem blendenden Blitz erhob sich ein wilder Vogel, der einen schwarzen Blitz auf den kleinen Benjel schludert. Doch auch dieser sägte kein Wirkung. Hau setzte sein Schatztechnik ein, und der Uralte Wildvogel offnet sein fürchte Regens mal und verschlang den Donnervogel im Ganzen, der sich darauf hinauflost. Alsahen entsetzt zu, die Schatztechnik war wahrlich mächtig. Sich, plötzlich schoss ein kalter, blitzartiger Lichtstrahl auf den Nacken des Kinds zu. Der bösartig und entschlossen Jiao Peng sprang vom Boden auf, missaktierte Hausnade und verwandelt den wilden Drachen mithilf seiner Schatztechnik in einen wilden Pfeil. Legte ihn auf die Bogensein und schoss in AB, zu toten. Der Lichtstrahl war furchterregend, sein Schaf kannte eisig. Viele Bewohner des Dorfs stießen einen Schrei der Angst aus, ihr Gesichter erbleichten.
Orch die beiden kleinen Mädchen ausdem Jüntchen Palast stießen einen Ausruf aus das kein Spurti etwas, dreht sich augenblicklich sein Augen erfüllten sich mighty einem klaren, reinen Licht. Es schüttelte die Hand, und ein flammendes Symbol erschien, das einen zweiten Mond enthüllt. Jede Hand hielt ein Mundsichel, während in ihrer Kraft holte ein lauter nur weiter, und die beiden Mundsicheln verschmolzen zu einem reinweißen Mühlstein. Der Pfeil des wilden Drachen schoss vorwärts, und das Kind bewegt den blendend weißen Mühlstein unauffällig. Sofort tonte ein nackens Geräusch, und das Kind zerbrach den Talisman fiel, sodass nichts zurückblieb. All blickten entsetzt. Der old Mann vom Wuckenhimmelpalast süfst leser, wahrlich unberechenbar. In so jungen Jahren beginnt bereits zu studieren, wie man ein solch kostbar Technik entwickelt, ein wahres Wunderkind. Es war nicht das erste Mal, dass in lobte, und die mächtigen Gestalten konnten im kaum widersprechen. Tatsächlich waren die Schatztechniken des Donnerclans, des Purpurberg-Clans und selbst des Luofu-Sumpfies allesamt überaus berühmt. Nur weil dies drei Clans versagten, erlitten sie ein so vernichtend Niederlage. Jiao Pengs Gesicht ward kreidebleich. Von Anfang an war in unsaligen Kämpfen gegen die Sen Landjungen stets unterlegen gewesen. Nie hatte die Oberhand gewinnen können, und dies war ein schwerer Schlag für ihn, der sein Selbstvertrauen zunichte machte. Wer nicht weiß, wann verrucken und sich zurückziehen soll, wird die Konsequenzen tragen, sagt Shahao. Jiao Pengs Gesicht erbleicht bei diesen Worten, doch im nächsten Moment blitzt es in seinen Augen auf, sein Gesichtsausdruck wird grimmig, und stürmte nicht vor. Drei Genies kämpften gegen den Jungen Bengel. Donner grollt, das Brüllen des Chelin und das Heulen des wilden Drachen vermischten sich zu einem ohrenbetäubenden Jetos. Der uralte Dämonenvogel stiess einen Langen Schrei aus und breitet sein Flügel aus, die den gesamten Himmel verdunkelten. Ein gewaltiger Schatten wölbte sich unter seinem Haupt, dessen überwältigend Aura die Hazen raisen ließ und einen erdrückenden Druck erzeugt. Überwältigte den Feuerchelin, den Donnervogel und den wilden Drachen. Unerwartet war der Angriff verheerend, sein Wildheit unaufhaltsam. Die Tötungsabsicht des uralten Dämonenvogels schoss gen Himmel und zerriss den riesigen grauen Drachen, so groß wie ein Wasserbartik, in drei Teil. Verschlang den Donnervogel mit einem Haps und zerquetschte den Feuerchelin mit seinen Flügeln. Bum, Jiao Peng, Zishan Kuan und Lei Ming Yuan wurden durch die Luft geschleudert, husteten Blut und rollten wie Kugeln, ihr Körper mit Staub bedeckt. Die mächtigen Kultivierenden waren entsetzt. Dies waren die talentiertesten Kinder im Umkreis von 80,000 Kilometern. Gemeinsamer Angriff war unerwartet von einem einfachen Dorfjungen besiegt worden. Das war wahrlich verstörend, unglaublich. In diesem Moment waren Jiao Peng, Zishan Kuan und Lei Ming Yuan gleichermaßen beschämt und wütend. Normalerweise umgab sie der Nimbus des Genies, und sie wurden überall, wo sie hinkamen, bewundert. Jetzt, bedeckt mit Staub und Dreck, rollten sie wie Kugeln umher. Der himmelschreiend Unterschied machte sie rasend vor Hass, sodass sie am liebsten die Köpfe hochgerissen und geschrien hatten. Der Kleinjung stürmte vor und trat Jiao Bang, der Gerät aufs Ten wollte, so heftig, dass dieser wie ein Lederball gegen einen nahegelegenen Felsen krachte. Jiao Bang schrie vor Schmerzen, noch nie hatte sich so elend gefühlt. Zishan Kuan und Lei Ming Yuan versuchten zu fliehen, aber es gelang ihnen nicht. Der kleine Bengel jagte ihnen hinterher und trat immer wieder nach ihnen, sodass Blut aus ihren Munden und Nasen spritz und ihr Körper sich vor Schmerzen krümmten, während sie am Boden lagen. Schließlich stürzte der kleine Shahao vor, hob sie hoch, stellte sie in einer Reihe auf, schnappte sich einen Mühlstein und begann, auf sie einzuschlagen. Schrien Zishan Kuan und Lei Ming Yuan vor Schmerz. Obwohl sie stark waren, konnten sie der Folter des kleinen Bengels, der ihnen sogar überlegen war, nicht standhalten. Sofort brachen sie zusammen, ihr Körper wanden sich vor Schmerzen. Wie kannst du es wagen? Wenn du mich noch einmal anrührst, wird ich den Schadorf auslöschen, brüllt Jiao Peng wütend, als so,
Weische hau einen mehrere hundert Pfund schweren Mühlstein auf in Zukam.